Welcome back to Interpack and our live studio. This is day 7. It's the last day of Interpack. It has been a full week of networking, looking at innovations, and exchanging ideas. And we are looking forward to this last day and also looking at it with a happy and sad eye because it's going to be 3 years until the next Interpack. But to talk more about that, we'll be joined by Thomas Doser at 12 and 1 p.m. to do a recap of this year's Interpack and look into the future. So you should join us then, but you should also stay with us now because we are going to look at packaging and sustainability and a very interesting project with me to look at this is Michael. I said you had to say your last name because I can't pronounce it. Thank you, Julia. So it's Michael, and as we would say in Holland, nieuwe steak. Thank you. That was much prettier than I would have been able to say it. You're from the NYC, the Netherlands Packaging Center Association. Yeah, thank you so much for being with us today. How has Interpack been so far for you? You've told me it's not your first one. No, actually, it's my 9th one, as everybody can see. And we were joking about that. The first one was when the dinosaurs were still alive. I would say Interpack is anything but a dinosaur. It's a really live and kicking event. And also for us as the NPC, who are a partner and a customer of the Interpack, I think we did great, you know. I think we have about 1,200 people talking to over the past days, and the day is still going on. Can you Happy. Yeah, sorry. Can you tell me a bit more about the association? Are you bringing different packaging companies together and then bringing them here to the fair, or how does it work? Well, first of all, for the listeners, take care because you talk about packaging companies, and we will see what's that exactly. But actually, we are 540 member companies, so you can also join if you like. And that ranges from the big retailers, Julia. So maybe you ever bought something at IKEA or at, you know, or the food retailers. So there are many of them are member or HEMA, yeah. But also companies that are really making products and putting them in boxes. So let's have some Werbung for Haribo here. Yeah, could be a member, is not at the moment. And we have suppliers, like the exhibitors here, of course. So the Aussteller here natürlich, yeah. And then also designers, test institutes, and all these type of organizations. But they all are interested in the activity of packaging. Or as the Germans would say in German language, verpacken. That's about the association. Now, we were founded in 1953. So we just celebrated our 70th anniversary. That was on the 28th of April. Congratulations. Yeah, we made it, 70. And we hope to do another 70 year. I'm the director. I don't think I will be here in another 70 years. So sorry, Julia, you have to do it with me today, but I don't think I will make it for the next 70 years as a person. But NVC will certainly do that. Hopefully, and maybe we will see you again in 3 years at Interpack. But let's that focus will on be that. okay, yeah. Yeah. You already mentioned right now the kind of distinction, which I found very interesting, between the verb in German or in English to package something Yeah. and the noun packaging. Yeah. Tell us a bit more about this and why it is so important for you to make this distinction. Yes. So also for the people at home and at the show, so this is what we call a packaging exhibition. But now we have to be careful. So English is a very nice language. It is. Hello, England. But it's also easy to speak, which brings its risks. For instance, in English, if I would say packaging, it could be the box, but it could also be doing it. And for those who are only native in English, I would say, think about bottle. You say, I have a bottle, but filling the bottle that's called the bottling process. Yeah. So now in German language, for instance, it would be verpacken when you are doing it, and it would be Verpackung, the thing that you are using. Now, as association, of course, Julia, we have a very key interest in carefully defining what we are doing. Now, we are united by the fact that we do
the activity of packaging. Verpacken. Mhm. Aber auf Deutsch sind wir Verpackungszentrum. Das ist interessant. Auf Holländisch auch sind wir ein Verpackungszentrum, aber wir sind davor, um You have to switch Verpacken back zu into machen. English. So for the English, we are there on the activity of packaging. Mhm. Now, and then it gets interesting, because once you have defined that, you can carefully say, so what are the consequences of making the choice to do it? Mhm. And then the show starts. Very interesting. You also see we are not only at at an international fair, also multilingual Yeah. here, which is very nice. Yeah, no Esperanto, eh? Yeah, true. Okay, let's take a look at a project that I think is very close to your heart. You've brought me this lovely stuffed animal here, the little puma. Tell us about the Puma project. What is it, Yeah. and why was it launched or Yeah. founded? So the Puma project, basically, Julia, and also for you listening around here, we defined it 7 years ago, based on the 20 years before as an association that we really work on that topic. And we said we now must do our homework very carefully and definitely to make an end to packaging as an environmental issue. And in all honesty, for the ones who are looking to us and for the two of us, do you know from which year the original European legislation is on packaging and packaging waste, Julia? Do you I know the actually year? don't know. Do you want me to tell it to you? Yes, please. 1994. I had 1997 in my head, so I wouldn't have been too Yeah. far off. Yes. And for you also to know, here being in Germany, do you know the name of the German Ministry of Environment that year? She was a woman. Angela Merkel. Ah, well, there you go. We all know So- her. You see? So on the one hand, we discuss the dinosaurs and the time scale and we say things move. On the other hand, we are here on a show where everybody talks sustainable packaging. But the first legislation and the first moves in Europe to get it solved is nearly 30 years old. And I think that's not good. Do you think we have achieved a lot since then? No. Okay, why not? Tell us why. We have achieved a lot, but at the same time, we have gone into directions where it's sometimes seen as the problems have even grown. Mhm. So let me be very blunt at this last day of the Interpack. And we are part of this business, yeah? And we are the heart of the business. We did a big conference on the 3rd of May. Every year, still every year, 20 million tons of plastic waste is going into the ocean year after year. So that was not the case in 1994. Because there was less packaging overall, probably, right? Yeah. You know? So it's not about being angry. It's more about being positively astonished that a huge industry like this is not capable of solving a problem, and that it takes more than 30 years, and that we are still here at an Interpack where everybody still is trying to solve the problem. Now, having said that, Julia, I'm not going to ask you for your age, because we promised that you would ask my age. I think we can solve it, and Puma is meant to solve it. Mhm. And Puma is positive in the way that we say, so we have to do our homework better. So we have to carefully say, what wording are we using? When do we use the word packaging? What do we really mean with it? What are the implications when you start to use it? Maybe we have 1 minute to sort of describe that later, you know? What is recycling? I was going to ask You see? whether you only look at like kind of the end of life, look at packaging waste and what to do with that, or is it also that Puma already looked at the beginning, how to design packaging, how to package things so that not as much waste comes out? There goes my heart for you. It's the holistic thing.
So if you look to the Puma Manifesto, which we now launched in German also, I've got it here. Yeah, you showed me before. Yeah. So in German is das Puma Manifest gemeinsam auf dem Weg, Verpackung als Umweltproblem weltweit zu beenden. Could you translate that to English as well? Yeah. The Puma Manifesto, good question in this context. Together on the way to make an end to packaging as an environmental issue worldwide. Mhm. Yeah. We describe everything really holistic. And we also use several models for that, like the Rubik's Cube. Do you know the Rubik's Cube? I do, but I'm not very good at it. Exactly. Do you know what is the world record solving the Rubik's Cube? How many time these people use? I think it's only a few seconds in which they can Yes. get it right. And I urge you as a viewer also for fun to go to YouTube and then to go to world record Rubik's Cube. Then you will see a girl and a boy solving the whole cube in 14 seconds. It's quite fast. Now what's happening? If you see that film, Julia, the first 10 seconds they spent in analyzing the cube. It goes like this. And then suddenly, I cannot do it with my microphone, and then it's suddenly done. Mhm. So it's the same with packaging. Once you have described it carefully, what we do in the Puma project, and together with now nearly 1,000 companies involved, nearly 1,000, it's a sort of a Rubik's Cube. You know, when you turn on one side, something turns on the back side. So when you design something in the front end, something may change in the collection. Mhm. When something changes in the collection, it may change something in the back end converting. Yeah. But if you carefully analyze the problem, we must be able to solve it. And last but not least, we defined environmental problems as problems that are caused by mankind. So per definition, the problems we cause, we must be able to solve. So for you, Julia, the dinosaurs were killed by a meteorite, you know? Yes. That's a natural disaster. That's not an environmental problem. Yeah? So the answer is, yes, we created the project to finally get a way to make an end to packaging, verpackung, wherever it shows as an environmental problem, as an umweltprobleem. Mhm. Yeah? And we will solve it. Very good. And you will be helping with that. And I you are hope doing it so. now. Yes, definitely. I guess giving this platform is always a good idea to like put these issues and Yeah. ideas also to the front. So tell me, how important is a fair like the Interpack for you, the association, but also the project Huge. to get into contact with everyone? It's huge. I would say many thanks also to Thomas Doze and the whole team, because you have managed to get everybody together here. 3 years ago, Corona. You know, It's been a long break. we've 6 been here, years. you know. Mhm. I've been in these years also here before, and it was empty, it was desolated. Now we have got the chance, and Thomas Doze and the team, and TV Live and Packaging Journal, Werbung, Packaging Journal, Werbung, has done it. But now we must use it to make it into a better world. So I hope that the Interpack 2026 really has benefited from the Puma project, that everybody sees this Sendung. I don't even know the English word of Sendung. This, Sector? now the way we stand it, this program Mhm. now and maybe later on the internet, okay, gets back to either you, Packaging Journal, or us from the NVC, and that we really make the move. And concluding that very seriously, and we need also in this project proper information, like Packaging Journal is doing, proper cooperation, like a lot of people intend to do, you know? Step a little bit over your own shoulder, over your own shadow, and just talk to the other woman or man in the industry. And use the Puma Manifesto as a guideline. We have it now in 10 languages. It was introduced in Korea in April. It was in China, Japanese, French, Spanish, Portuguese, Dutch, Italian, German. Yes. And we are now going for Arabic and Hindi.
I'm impressed that you know literally all the languages that your manifesto is As my wife would say, you speak them, but you don't understand them. in. But she says that also for Dutch, you know. Well, I don't speak the languages, you know. But as we are a huge association, in all honesty, Julia, like let's say the Korean edition, so we very carefully look to the membership. Mhm. We have 540 members companies that are all multinational, German, Italian, Korean, whatever. And then we check in our database who might be interested being native Korean speaking and English and capable in packaging and capable of sticking a hand out, shaking hands with other colleagues. And then you need 4 or 5 people and then you do it, you know. Mhm. And then it takes a year. Lovely. You have just mentioned the next interpack in 3 years, 2026. If we look now at what could change until then, does Puma have any like concrete steps or ideas and that companies can do to to solve this environmental packaging issue? Yeah. So the first one I already mentioned. Read packaging journal. Read any serious trade magazine in packaging. By the way, we did not like brief him on doing advertisements for us. I think I should say that. Yeah. So and I'll give you my money. No, but seriously, it's key that we share reliable information. As NVC and in the Puma project, there's a whole department, information department, where we share for free all the publications, the scientific research, but also the data that are maybe not so nice to know, you know, like the 20 million tons of plastics in the ocean. Sometimes that's the very important information that you need, though, to Always go into the right direction. So first thing is also listen and read the things that are not so obviously for you to read immediately. Second thing is we do every year a meeting. Next meeting will be on the 14th of March 2024. We do that live hybrid. So actually we have the whole of the world there because we have like this, but then interactive with the participants. And now to the different topics. One key topic is information. As we just explained, I will try to explain if you allow me together, you know. So Julia and I were making this little joke about this Haribo thing. But after the packaging journal team has eaten all the candies, what remains is the empty box. Where is that box? You know, Julia? It's no longer at Haribo's. Exactly. So we need to implement the right coding and identification to be able to trace where everything has gone. The current world is totally centered up to the point of sale. From a Puma perspective, that's not acceptable anymore. Yeah? The whole industry over the past 30 years has been optimizing everything up to the moment that Rewe or Aldi, if you're listening, or Lidl, or Walmart, or Tesco, have sold. And then it's bye, goodbye, enjoy. That's the first thing we need to know. We have to get the information in. Let's say a bar that you are wearing already, or a QR code, even better. Yeah. That's the outfit for tomorrow. Second thing is carefully look at collection, control, and back-end processing. The word recycling, Julia, not in the Puma manifesto. Okay. It's not. You know why? I am looking forward to know because I don't. Nobody really understands what it is. Oh, really? Is it a collection? Is it material recycling? Is it recycling into a new packaging material? Is it recycling into new textiles? Okay, so you would like to have the definitions much more clearer of certain words. Exactly. And when you look the Puma manifesto, we did it in the conference, it worked well. So we have the collect control step. Yeah. And then you have back-end converting. A back-end could be back-end converting back to a material, could be back into energy, could be back into compost. You might even say
theoretically, I mean, conceptually, back end to landfill. Not that you want to do it, but we have to describe it carefully. Then within back end to material processing, of course, we would say, to what type of material? Would that be a front-end material, again, for a new Haribo box? Or would that be a front-end material for a pallet? Or would it be a front-end material for a new desk? So we have to clarify the collect, control, and the back-end processes in our industry. That's the two things: information and get the wording right, and then get the processes in it. Obviously, you are working together a lot with the industry, with brands, and governments. Those people who produce the materials, the machines, etc. And I was just thinking, do you think it is also necessary for consumers to have this more divided clarification on words, like recycling? Because I was just thinking maybe for consumers it will be very, or even more confusing if you were to make that distinction in recycling, for example. Yeah, that's really a fantastic question, and I think we are then through to our time. That's a really good question. We have 1 minute left, 2 minutes. You can just answer. Not too long, not 5 minutes. The first catalyzing answer would be, why, as an industry, would we always say, give all the solace to the consumer? I'm driving an electric car, a Tesla. I mean, don't bother me with all the things, Let me drive my car, let me recharge my car. I assume that somebody who sells the product to me has done her homework or has done his homework. Especially as an industry, we should not use it as an excuse that we didn't do our homework. If we then say, oh, yeah, the consumer. Now, having said that, and in conclusion, information is key. There is a company, for instance, in the Netherlands, it's called Scan. You scan the bottle, the data is already taken by the photo even and by the barcode. It then gives you the advice how to dispose of the bottle. And even if you combine it with your location, you might easily think, hey, and now it says you the next bin is 50 meters away. Like you do a better breakfast. Like when you are in the city, say, where's the restaurant? So I think we should have adequate and sufficient information on the facts to support a proper collect, control, and resulting back-end processing, Julia. But not too much. I think digital technologies are also a very important factor here. And we can do it. If we can put people on the moon, if we can get electric cars on the road in most of the countries of Europe, we should be able to tackle the packaging environmental. Let me put it this way: if we are able to make candies like this, we should be able to do it. I think we will be. The question is just when. Michael, thank you so much for stopping by and talking to us and giving us this very interesting view. It was very different from talking about so far sustainability, really making this distinction. I've heard all your other stories, the whole jury. The only thing I was doing was watching. Have you really watched all of them? Oh, my nose is growing now. Well, you can rewatch them, of course. Exactly. Online. And on Netflix, I presume. Oh, maybe. They haven't contacted us yet, but it is definitely something they should look into. Yeah, sure. If you have missed any of our videos, you can rewatch them at interpack.de or packagingjournal.de. Michael, thank you so much. I hope everything goes well with the association and that we will be able to tackle all of these issues. Thank you, Julia. I hope you have a wonderful last day at Interpack and maybe see you again in 3 years. Thank you. Wonderful. We will be back at 12, like I said, for speaking to Thomas Dose, first in German and then in English. So you shouldn't miss that to get another view at how Interpack went and what is going to come in 2026. Before that, we will look, or now give you a recap of another international market that we took, that we spoke about. We took a look at the Spanish market yesterday. So stay tuned for that in a little bit.
from Hall 7 at Interpack, where I'm at Montag Klebebandwerke today. With me are CEO Daniel Lückfeld and Silvia De Felice, Head of Product Management and Marketing. Daniel, could you tell us a bit about the company? What do you stand for? And maybe also what applications in packaging you offer solutions to? Thank you, and thank you for visiting us. Monta is a company providing tape solutions to the packaging market. We do packaging since ever. Since more than 100 years, we are doing packaging solutions, starting with ropes, and since decades, we're doing packaging tape solutions. Monta is located in Germany. We are close or into the Alps, the lower region of Alps. We have 3 technologies we are offering to the market. One is our key technology is the natural rubber-based adhesive systems. We are applying that to a wide variety of carriers for different applications. So I said natural rubber is our key product range, followed by the 2 other technologies which are used in the packaging market, which are as a trade product. Monta is a great team. We are very excited about that exhibition. We are very excited to meet customers, to find new customers, to get touch to new technologies, new ideas. And thank you for being here, and thank you for your visit here. Thank you for inviting us. Silvia, Daniel already told us a bit about your natural rubber adhesives. Could you explain to us what are the benefits? Why should companies count on that? Sure. Well, for us, natural rubber is the premium adhesive technology there is. There's also acrylic and hot melt, but in our view, natural rubber is the premium product. The reason being, especially for carton sealing, natural rubber has these flowing properties. So when you stick the adhesive tape to the box, the adhesive, it penetrates, it goes deep and attaches to the fiber of the box. So you get a very secure, a durable, reliable bond. Whereas with many other adhesive technologies, the adhesive just stays on the surface. Yeah. So that's one of the reasons. The other one is you can use this for a very large temperature range. So it's even suitable for frozen applications, also higher temperatures. It's also suitable for, let's say, more demanding applications. So if you send your goods on a container and it goes on a ship and it's on a ship for 6 weeks, all this heat, cold, and also humidity, vibration, all this is no problem. The adhesive will withstand and keep the box closed. The other benefit is that we see from a sustainability point, natural rubber is made from over 50% bio-based content, so it also has a green aspect to it, and so that's why we're fan of it. Talking about the green aspect, sustainability is a big topic, a trend that's come to stay also in packaging industry. What solutions does Monta offer in this regard? We actually have 2 solutions that we offer. One is technical support. It is, talk about box sealing again, it is very important that when you seal the box that you actually use the right tape. If you use the wrong tape, it may be necessary that you have to wrap it around the box several times, which is not very sustainable. You use a lot of material, which costs money, it's time, extra waste, so all this is not really beneficial to anyone. And we offer this technical support. We go to the customer, or we test the boxes we have been sent to us and test which adhesive tape is actually the best solution for you. So this saves time and money, so that's one thing. The other thing is our new Monta Green Line range. So these are all sustainable adhesive tapes. We started with the first tape in 2019, which was our Monta Biopack. It's a filmic tape, so it looks like a plastic tape. The benefit is that the carrier is a PLA film, which is 100% bio-based. And with our adhesive applied, with the natural rubber adhesive applied, it still has a bio-based content of roughly 90%, which is still very high and kind of unique in the market. It's also TÜV certified, so it is compostable under industrial composting conditions. And we also had it tested for toxicity, and it is a very safe and non-toxic product. We also have this now as a directly printable version, which you can see here. So you can have your print logo printed on it. So when you seal the carton, you can convey your
message or whatever you want to tell the customer, you can have this printed on the tape. The second filmic product in our green line range that we have is our Messe-Tag. It's made from a film that's made from reprocessed polypropylene. The idea is that entirely eliminate the need to use fossil-based raw materials for the film product. So we use something that's already there. Also with our natural rubber adhesive, so it's a very nice product as well. Then we have in our range the Green Line paper tapes, which we launched a few years ago. They're also very popular because everyone wants a mono-material packaging solution. Paper tape on paper box. It just looks very natural. It is a very beautiful product, also printable. What we have new at the trade show now is our FSC certified paper tape. So this is the first day we actually talk about it openly in the market. It's also printable, also with water-based ink, and has a very high bio-based content. So the paper carrier has a much higher bio-based content than the previous ones in the market. And it's also recyclable with the carton box. So we think it's a very green product to add to our range. Thanks. That all sounds very sustainable indeed. Daniel, as a final question maybe, what else do the visitors of Interpack need to know about Monta? What sets you apart from other companies? All right. We provide values. It's simple to close a box with something, yeah? But we have the value, the story for that. That is a sustainable products. We have sustainable partnerships to our suppliers. We have a great team. We listen to the market, we listen to the customers, and we find solutions to all of them. That's why we are here. Welcome back to our glass studio live from Interpack. We are sending you insights and inspiring talks. And this is a very international fair. People and markets come together here and exchange ideas and network. And we are now going to look at another European market. We will take a look at packaging in Spain. And with me are two experts on the subject. A very warm welcome to Carmina Castella, AMEC and Masgraf Director. That's the Spanish Packaging Machinery Association. Hello. Hello. Thank you. And with her is also Luis Villegas, Vice President of AMEC in Masgraf as well. Thank you so much for being here with us today. Thank you for inviting us. You have already told me that this is not your first Interpack. You have been in the industry for a while. So tell me, how does it feel to be back after 6 years? What were your impressions of the first few days? Well, I think this is an exhibition that we are waiting for many years. Unfortunately, the last edition was not possible to do it. And then this is the main exhibition that we do normally worldwide. Then seems that everyone expected to be there, and the expectations at the moment are more or less online. We have. So it's a success so far. Yes, it is. Great. What about you, Carmina? Yes, I can confirm that the companies are really happy to be here again and very satisfied with the evolution of the exhibition. I'm without voice because talking too much around all the pavilions, but very happy to come back to Interpack once again. Awesome. Yeah, it's a lot of talking and networking here, but we can still understand you fine, so don't worry about that. So tell me a bit about the Spanish Packaging Machinery Association and AMEC. What exactly is it that you guys do? Okay. Well, AMEC and Masgraf is a community formed by Spanish packaging machinery manufacturers. We are near 90 Spanish companies inside the association, and we promote exports of our companies. We try to organize pavilions and participation at the exhibition
around the world. Interpack is our most important exhibition, and we help the companies to export. Okay. Also, we try to help the companies to be more competitive at this world in terms of um, through the adaptability, anticipation, collaboration, sustainability, all these kind of things that the companies have to make front to be competitive, competing at Market. international level, no? And we try to help them. Great. Anything you would like to add to that? Yeah, I think fortunately with the association, we have the opportunity to go together with a little bit of help from the association to do easy travel, to have better position in the market, more promotion, and some helps that some companies, depending on the size of the company, it's really difficult without any help like AMEC offer us. So I'm guessing you are bringing together very big companies from the Spanish market, but also smaller upcoming ones and bringing them here. How important is Interpack and being here for your companies? Okay. Well, as I told you, Interpack is the most important. Uh, Here we have 87 Spanish companies with more than 5,000 square meters, and 44 of these companies are members from AMEC and Basgraph. We are here to present machinery manufacturers from since the flexible packaging machinery to the end of the line, going through cutting machinery, dosers, fillings, everything. And also some of the companies from processing has joined us also this year. And we are very happy. Well, I think Interpack is the reference for the exhibitions worldwide talking about. Um, every 3 years, we try to have some news, some evolutions of our options to offer to our customers. And this is the meeting point from Asia, from Middle East, from Europe. Is the most important exhibition for the packaging manufacturers. Tell us a bit more about your members, and you just mentioned their innovations that they are bringing here. What are these innovations? Can you point something specific out for us? Yeah, well, the innovations right now are a little bit coordinated with the demands of the customers because, as you know, well, recyclable materials used in the machinery, uh, less consumption of these kind of machines. At the end, well, we are developing new materials applied on the machines. This is basically also with machines more smart, maybe for remote connection, for to reduce a little bit all the travels for technical assistance, everything that is going to reduce a lot of expenses and to lose money in order to waste time, etc. So This is basically it's a lot about efficiency there. at the end, yeah. Tell me, is there a specific sector into which the companies and the machinery they produce fall? Is it more food applications or pharmaceuticals, or is it everything that you work with? Everything, Okay. everything, yeah. But maybe most 70% to food, but also to pharmaceutical, cosmetic, and all kind of industry. Packaging is everywhere. I mean, but Yeah, it's true that there are exhibitions, especially focused on pharmaceutical. Then maybe the representative companies that they are in these kind of exhibitions are
I think, most dedicated to the pharma sector. But here we can find some companies that they make machines for everything. Wonderful. So obviously, companies and their machinery have to like stay at the pulse of time, kind of to stay agile and efficient, go with the needs of the customers and everything. Tell us a bit about how the market in Spain has evolved during the last years. What has been the evolution been like? Okay. Well, the evolution of the sector in Spain has been very positive, even despite all the problems that we have had starting with the COVID, the lack of supply chain, the cost of energy and everything. But we are okay. I think we have been doing the things correctly and properly, and we are still among the top 10 countries exporting in the world. I mean, and it has been 2022 has been a very good year, surpassing the exports from 2019. I mean, we have recovered. We are in a position. We can say that for the last years, United States has become the first market for the companies, for the majority of the companies. And we still export a lot to Europe, 38% to Europe, 21% to America, I mean, North America, and 17% South America. I mean, we are working so hard to grow in this sense. It is true that some difficulties open new opportunities also. And then I think we learn about this kind of difficulties to make imagination, do something different to achieve this kind of growth in some markets that we never thought before. Wonderful. Tell us something about the tendencies and trends that you are seeing on the Spanish market and with your companies. But for sure, as Luis has already said, sustainability. It's a big topic with Definitely everyone. a big Yeah. topic for the companies. Also, Industry 4.0, focus on digitalization and automatization. He explained already a little bit about sustainability. All the companies are conscious. How important is it? Looking to work, well, that the machine, adapting the machine to work with less material, with recycled material, also machines that consume less energy and everything. This is also this improve food safety. This is very important because we know that we can give longer time to the product. That's save the food, no? I mean, I would say that this with digitalization, nowadays all the Spanish company can have remote contact with the customer through their machine. No, that's maybe the COVID in this sense helps us to improve in this matter. I would say this is the most important. I think this was an opportunity also to open to more collaboration between companies because, from the point of view of the manufacturer of machinery, we are working on that sense to use recyclable materials, etc. But without the collaboration with manufacturers of film, that they are work very hard to have solutions on that sense, it's impossible. Then, since 3 years ago, I think all the collaboration between companies trying to achieve a solution together for the market was increased more and more, that kind of collaborations. It's also a very important
theme here at Interpack, you did already mention actually all of the hot topics at this fair and how they are important for the Spanish market, but also this coming together at this very international fair, networking, exchanging ideas. Looking at the Spanish packaging and processing market, what is special about that? Tell us, how maybe it differs from different markets and why it's fascinating and people should come and talk to your companies. I think in our subsectors we have leader companies in the world. Even we are small. I mean, small medium companies. I think that one of the main points of the Spanish company is that we manufacture tailor-made machines, and this is very appreciated for the customers. And we are flexible companies. We adapt to the needs of the customer. This is one of the main characteristics of the Spanish companies, I think. I agree. Very good. You also brought us a video to give us an impression of what you do, of your company. So let's have a look at that. Okay. Packaging is, in Spain, one of the traditional industries with long experience, a large investment in R&D, and a high degree of outsourcing. More than 70% of companies in the sector are exporters. Around 50% of turnover is produced in international markets, mainly in the European Union and Latin America. The Spanish packaging industry corresponds mainly to the food and beverage sector, with 70%, in addition to the pharmaceutical, cosmetic, hygiene, and household sectors, among others. The sector in Spain is made up of companies specialized in the manufacture of machinery for multiple solutions: packaging, packing, bottling, cardboard, and the graphic industry. This involves remarkably diverse technologies orientated towards the manufacture of packaging, printing, labeling, marking, dosing, wrapping, or palletizing, as well as control systems and new logistic solutions. The commitment to innovation is nothing new in the Spanish packaging industry. The sector has some of the world's leading companies in practically all types of machinery, particularly in forward-looking segments such as flexible packaging machinery. The main innovations in which the sector is immersed today are digitalization, the key to optimizing processes, data collection and analysis, the automation of processes in terms of Industry 4.0, the adaptability of machinery to format changes, the adaptability of machinery to a more sustainable environment, the evolution of packaging because of the emergence of electronic commerce, and the application of the eco-design concept in machinery. This sector lives immersed in a huge challenge, the growing demand for environmentally friendly packaging solutions. Packaging technology manufacturers are becoming increasingly aware of the growing environmental demands through sustainability, reduction in energy consumption, and commitment to the circular economy. Energy efficiency is already a decisive competitive factor. The long experience of the Spanish packing industry, combined with the great commitment to innovation and investment in R&D, gives these companies a big capacity to anticipate and to provide new competitive solutions to clients seeking maximum competitiveness in a global market. The flexibility and adaptability to manufacture in a personalized way, to the right measure for each client, has been the great competitive advantage of this industry on a global scale. Good partners are those capable of offering value proposals, but above all, of applying them successfully to new contexts and scenarios. This is the main reason why Spanish packaging companies are the ideal partner for the continuous improvement of products, services, and processes. Wonderful. I think we just saw some very good examples of what your companies are doing. I did recognize some of the names and some of the packagings, a lot of machinery, different packagings and products being packaged and then
worked with in packaging. Thank you so much for stopping by and giving us this insight into the Spanish market and Spanish packaging companies. Thank you to you, and see you in next edition of Interpack. Definitely looking forward to that. Thank you very much. Hello from Hall 6, where I'm in the booth of Coesia. With me here is Alessandro Parembelli, CEO of the Coesia Group. Alessandro, we already saw the claim Greenmation. What can you tell us about that? Well, there are two themes which are so important in packaging machine, and it's about sustainability. It's about automation. Sustainability because it is not just about ESG for a company, but it's also about the ability to offer machines that can process materials which are sustainable, different package solutions which are sustainable, and also offer machines which can have a carbon footprint in terms of material, but also in terms of energy consumption, which are very lower compared to the past. As far as automation, well, we know that automation is about bringing our innovation capabilities to bear for our customers because we have labor shortages. We need to have them to move people from more activities. In general, offering solutions which can process products with higher efficiencies and better quality. And we see you have quite a huge area here at Interpack. What are some of the highlights visitors can look forward to when they come to your booth? Well, thank you. Yes, we are very proud of our 3 new products we have introduced and 2 integrated lines. The first one is, I would say, the SM Plus ballpark machine. It's a very flexible pouch machine with really is a step forward as far as really usability and flexibility. We have the bricks. The bricks is basically, you can think about a set of modules that you can assemble, configure, that can help solve problems for co-packing, packing, commerce. It's great enterprise solutions. We're very, very, very flexible. And then we have our machine that can provide from MHG, which can really provide luxury package solutions which are sustainable. As far as integrated machines and integrated lines, we are now offering fully integrated lines for our customers, so it's a kind of a one-stop shop for their needs. In preparation, I saw that a big topic this year at your stand is the topic of e-commerce. What exactly can increase its customers in this regard? Well, e-commerce is a very interesting space for us. We have so many building blocks that we already have developed throughout the years, and now we are sticking them together to create solutions for e-commerce, solving problems like mass customization, packing, repacking, box on demand. All these problems that customers have today are going to be solved by the Coesia solutions.
Hallihallo, ja, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Interpack 2023, 6 Jahre haben wir drauf gewartet, 3 mehr als sonst. Und 6 Tage haben wir hinter uns und nun soll wirklich schon Schluss sein. Heute Abend schließen sich die Messehallen hier in Düsseldorf nach. Ja, was für einer Messe eigentlich? Darüber wollen wir reden mit dem Mann, der heute Abend wahrscheinlich die Schundencreme auf die Füße schmieren wird. Der Stefan Director Interpack, Thomas Lose ist nochmal da. Thomas. Hallo, Jan Malte. Schön, dass du da bist. Wir sind per Du nach all diesen Vorbereitungen auch für das hier. Das war für uns schon ein Ritt. Wie muss das erst für euch sein, in dieser gewaltigen Messe das alles hinzubekommen? Wir wollen ein bisschen Bilanz ziehen. Dazu gehören natürlich Zahlen. Bevor wir auf offizielle Zahlen gucken, erstmal deine persönlichen Zahlen. Wie viele Hände hast du geschüttelt in diesen jetzt fast 7 Tagen? Also du stellst mir Fragen. Erstmal kann ich dir sagen, ich bin erstmal total erleichtert. Wir haben ja auch den Warm-up, unser erstes Interview jetzt vor 7 Tagen gemacht. Und das fand ich schon sehr schön und mit großer Vorfreude das gesehen. Jetzt ist es geschafft. Wie viele Hände? Viel zu wenig tatsächlich. Weil das kann ich an der Stelle auch mal sagen. Wir haben ja über 2800 Aussteller gehabt und man möchte am liebsten alle begrüßen und man schafft noch nicht mal einen Bruchteil. Weil wir natürlich einerseits hier die Interviews machen. Wir haben Besuchergruppen aus aller Welt, die begrüßt werden wollen. Es melden sich auch noch, der Oberbürgermeister war zum Beispiel hier auf der Messe. Das ist ja wohl das Mindeste, das hier kommt, ja, oder? Ich meine, bei dem Umsatz, den diese Messe in die Stadt bringt. Ja, und das sind alles Termine, die einen dann tatsächlich davon abhalten, wirklich die Kunden zu treffen. Also ich kann an der Stelle mich nur bei denjenigen entschuldigen, die ich jetzt nicht persönlich in der Zeit gesehen habe, aber man kann noch dazu sagen, die waren alle so busy, dass man da als Messegesellschaft in dem Moment auch eher stört und dann denen die Geschäfte überlässt. Also das insofern ja, du siehst mich wirklich entspannt und tief zufrieden. Ja, wie schön. Ich meine auch, dass wir ein Sofa haben, das einfach mal ein bisschen hier. Du kannst auch die Füße hochlegen, das hat jetzt noch niemand getraut. Du wärst der Erste. Hochlegen, so weit wollen wir es nicht machen, aber also es ist wirklich eine große Erleichterung, eine große Zufriedenheit nach 6 Jahren. Wir wussten auch nicht so ganz genau, wie diese sozusagen lange Pause sich auswirkt. Und man kann sagen, sie hat sich nicht nur im Gegenteil, die Leute waren noch mehr voll Vorfreude erfüllt, endlich wieder die Interpack zu sehen. Wichtigste Messe der Branche und das hat man, glaube ich, gespürt. Ja, wir haben es auch öfter hier gesagt und das wirklich auch gespürt. Welcome home, das war das Motto, das sieht man hier überall in der Stadt und natürlich auf dem Messegelände. Aber das hat sich ganz schnell mit Leben gefüllt, diese Worte, die man erstmal nur so auf dem Plakat druckt. Ja, und gut, es ist natürlich eine Begrüßung, wo jeder sagt, wieso home? Ich komme doch aus Indien, ich komme aus China, ich komme aus den USA. Aber das ist eine Community, die sich tatsächlich hier in Düsseldorf auf der Interpack zu Hause fühlt und auch alte Freunde wieder trifft. Und diesen Spirit, den merkt man überall in den Hallen, auch heute noch am letzten Tag. Ja, es ist ein bisschen ruhiger, aber das gehört wohl dazu. Wobei ich war eben auch noch mal unten hier in Halle 9, da ist doch noch ganz schön Gewusel. Zahlen machen wir gleich. Wir können sagen, schöne Messe, auch schön anzusehen. Jeden Tag gab es Bilder von den Social-Media-Kolleginnen und Kollegen und wir wollen uns auch heute welche angucken. So war der Tag gestern hier.
Wir leben in den Hallen und ab heute wahrscheinlich 18:30 Uhr. Na, ist jetzt zu heute? 18 Uhr ist zu und ist, dann ja. wird's leer, ne? Ganz so, das geht ratzefatz dann. Ja, leer. Also dann geht's erstmal los. Dann kommen all die Logistiker, Techniker wieder rein und reißen alles in Windeseile ab. Wir haben immer als Team noch einen Ausklang ab 18 Uhr, wo wir uns dann auch mal feiern nach der Zeit. Und wenn man dann spät in der Nacht nach Hause geht, dann sieht man trotzdem wie in den Hallen, was dann da noch von über ist. Ein bisschen wehmütig dann, aber andererseits sofort wieder die Vorfreude aufs nächste Mal. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Du hast gerade gesagt, wenn die Messegesellschaft kam, dann hat man eher gestört am Stand, weil es offenbar wirklich gute Gespräche gab. Wir hatten hier jetzt auch, du bist jetzt Gespräch Nummer 48, am Ende haben wir Gespräche geführt, immer gefragt, auch wie ist es, Interpack wieder, alle sagen toll, dass wir da sind. Und viele, auch die CEOs, die hier waren, haben gesagt, es war für sie eine erfolgreiche Messe. Deckt sich das mit diesen Gesprächen, die du geführt hast? Ja, deckt sich 100%ig. Also es ist eine große Zufriedenheit, die man durch die Bank spürt, sowohl bei den über 1000 Packmittelausstellern als auch bei allen Maschinenausstellern, bei den Components-Anbietern. Also durch die Bank nur positives Feedback. Gut, ein, zwei Sachen, die verschweige ich dann jetzt immer mal. Also das muss man auch sagen, auch auf der Besucherseite. Du wolltest ja auch auf Zahlen gerne noch eingehen. Bitte. Wir haben eine Besucherzufriedenheit von 96%. Und das erinnert mich dann immer so an Wahlergebnisse aus früheren kommunistischen Staaten. Aber wir sind so erhoben, das sind die Feedbacks, die wir von den Besuchern bekommen. Okay. Fragt ihr auch nach den Preisen für die Erbsensuppe? Wir fragen alles Mögliche und ja, das machen wir auch. Weiß ja so ein internationaler Gast auch nicht, dass der Erbsensuppe mit Bockwurst nicht immer 12 € kostet. Aber das gehört zum Messen dazu. Es ist einfach so. Ja, da sieht man, wie die Inflation wirkt. Ne? Also Besucher zufrieden, Besucherzahlen aber leicht zurückgegangen oder was ist ihr da? Also ja, wir haben natürlich eine Welt, die sich verändert hat in den 6 Jahren. Wir werden die Zahlen ja noch bekannt geben in unserer Abschlussmeldung, aber sie ist quantitativ etwas zurückgegangen. Wir werden etwa 140.000, über 140.000 Besucher, Fachbesucher aus aller Welt haben. Aber wir haben natürlich schon gesehen, die Auswirkungen zum Beispiel des Krieges in der Ukraine oder auch noch die Problematik der Visavergabe. Das ist ein Thema, was auch schon die CEOs der deutschen Messegesellschaft der Politik mit auf den Weg gegeben haben. Also Visa in Indien, in China, in Indonesien und teilweise in Afrika sind schon sehr, sehr verzögert nun möglich. Also teilweise mit einem Vorlauf von 5 Monaten und dann sind einige Leute nicht in der Lage zu kommen. Das haben wir schon durchaus gemerkt. Kurios, ne, wie sich das dann auswirkt und wie man das dann hier am Düsseldorfer Rheinufer auch zu spüren bekommt. Aber letztlich geht es ja um qualitative Besucher. Wenn 96% zufrieden waren und die Aussteller zufrieden, das war wurscht, ob 1000 oder 2000 weniger da waren. Ja, das sage ich auch immer, wenn wir in den Gesprächen sind. Natürlich fragt ihr dann nach den Zahlen und die Aussteller zählen ihre Leads, aber genau das ist das. Man will ja die Entscheider haben und das ist auch ein Wert, den wir erhoben haben. 75% sind Top-Entscheider, die zur Messe kommen. Also das zeichnet die Interpack auch sehr aus. Also das sind die am Stand stehen und sagen, die Maschine packen Sie gleich ein. Packen Sie ein, nehme ich mit. Und das ist tatsächlich auch passiert. Also es wurden auf den Ständen sogar Aufträge geschrieben sofort, was eigentlich bei einer Investitionsgütermesse auch nicht ganz üblich ist. Normalerweise findet das im After-Sale oder danach statt. Also das war auch aus der Hinsicht eine sehr erfolgreiche Interpack. Wie hoch ist überhaupt der Anteil der internationalen Besucher? Ja, der ist deutlich über 70%. Das ist auch einfach der internationale Treffpunkt für die Branche. Yeah, okay. So in case you're thinking, I know this man, he's the head of Interpack and he's probably saying something about how successful the trade fair was. He's doing it again in English at 1 o'clock. I will. Ja, ein kleiner Hinweis nur mal im perfekten Englisch. Es war, das haben wir am Anfang gesagt, auch dadurch, dass es diese ungewollte lange Pause gab, sehr viele Neulinge hier. Also für viele war das die erste Interpack. Wie haben die erlebt? Was meinst du? Ich glaube, die haben nicht erwartet, was sie hier sehen. Ich habe zwar immer, und du kennst es ja auch in den Interviews, von den 37 Fußballfeldern gesprochen, die Messe groß ist. Aber wenn man dann hier wirklich hinkommt und die Messe das erste Mal sieht, dann merkt man tatsächlich, wie groß sie ist, wie viele unterschiedliche Bereiche und Sektoren auch abgebildet sind. Übrigens
übrigens auch ein Grund, warum wir unser Hallenkonzept ja fokussiert gemacht haben dieses Mal. Also beispielsweise auch die Etikettierung in der Halle 8b gebündelt haben. Etikettierung, Markierung. Und da gab es im Vorfeld auch die eine oder andere skeptische Stimme, ob das klappt. Aber ich kann jetzt sagen, es ist voll aufgegangen. Ich habe Feedbacks bekommen, dass die Aussteller auch dort sehr zufrieden waren. Denn es ist wie in einer Mall. Da sind nun mal auch die Elektrogeschäfte an einer Stelle zusammen und die Bekleidungsgeschäfte an der anderen. Also genauso ist es hier, dass einfach die Besucher ja nicht in alle Hallen unbedingt rennen wollen, sondern wenn sie sich zum Beispiel für Etikettierungslösungen interessieren, dass sie dann gezielt dorthin. Also man denkt sich was, nicht schlecht. Ja, also worüber man so nachdenken muss. Das haben wir uns wirklich so überlegt, dass das einfach bei so einer großen Messe Sinn macht. Von denen wir haben auch einen Neuling mitgebracht, die möchte ich hier einmal vorstellen, und zwar unseren Spencer. Spencer is for the international magazine now, because we are doing something in English too. Aber Spencer hat keine Ahnung von Packaging. Und wir haben ihn einfach auch hier rumgeschickt und haben ihn gebeten, sich einfach mal zu erklären oder erklären zu lassen, was die Faszination am Packaging, an der Verpackung ausmacht. Bitte, wir gucken einmal rein. Back now at Hall 15, where all the new bloods are. I'm standing with Henning Wilms of Enlize. Henning, quick question. I honestly don't know that much about packaging. And since you're also new yourself to the game, sort of, can you tell me like what is packaging to you, or sort of how you got into it? Yeah, so we're actually a startup. We spun out of university, and we sort of just used packaging as the initial entry market, and now we've just grown bigger in that space. But coming into the market, what always sort of fascinated me was just the scale of things. You know, you walk through a supermarket and you see all these products, and then you think, well, yeah, that's one candy bar. You know, I'll take it and I'll eat it, and then you just try to calculate like how many of these do they actually make, and then you go into the factory for the first time and you just realize you've completely underestimated the scale that goes into just producing packaging material, consumer products, etc. That's always something that gets me whenever I go into a factory and onto the shop floor. All right, thank you so much, Henning. And what are you hoping to see or experience here at the Interpack 2023? Well, it's just, you know, we have a few customers down in Hall 9, 8, 10, so I'm just there for social visits, but also just meeting new people, getting in touch with people, and talking about, you know, the trends that are currently happening in the industry, sustainability, digitization. You know, that's obviously one of our sweet spots, and yeah, that's what we are for. Where we hope to add to the discussion and to the industry. All right, fantastic. Yeah, I'm hoping we're all going to be learning a lot more today. All right, back to you guys. Thank you so much, Eddie. Thank you. Thank you, Spencer. Also Spencer hat viel gelernt und er war da in der Startup Zone. Auch eines, wenn wir über die Specials nochmal reden, der Interpack, eines der Specials. Viele junge Unternehmen, auch viele waren bei uns. Es sind tolle Ideen da auf dem Markt. Ihr habt das auch ein bisschen gebündelt. Was gab es noch? Was ist dir jetzt in Erinnerung? Was möchtest du herausheben? Es gibt so viele Dinge, die hier so parallel noch gelaufen sind. Ja, wir haben uns da ja auch darüber Gedanken gemacht, wie wir das Ganze erweitern können, interaktiver machen und wussten auch gar nicht, wie das angenommen wird. Wir haben zum Beispiel unser Spotlight-Forum Talks and Trends gemacht. Das war rappelsvoll zwischendurch. Also das hat Tage 7 Themen, war die Überschrift. Das hat gut geklappt. Dann haben wir ein Networking-Event das erste Mal gemacht, Women in Packaging. Haben wir, glaube ich, auch darüber geredet. Ja, wir hatten auch ganz viele, kann ich auch nur noch mal sagen, unbedingt noch mal angucken, weil wir alle Videos ja auch auf eurer Seite interpack.de und packagingjournal.de haben. Ganz viele spannende weibliche Führungspersönlichkeiten hier auf der Couch gehabt, die auch teilgenommen haben an diesem Panel. Ja, und der Knaller für mich war aber auch hier unser Late-Night-Studio. Ach ja. Das muss ich wirklich sagen, weil da haben wir ja drüber geredet und gesagt, das machen wir und das wollen wir machen. Ich habe wahrscheinlich zu oft Harald Schmidt oder Letterman geguckt, dass ich mir, wir sind jetzt vielleicht nicht ganz so witzig wie die, aber wir können ja uns da noch steigern. Nein, das hat Spaß gemacht und vor allem bin ich total beeindruckt. Wir haben uns darüber unterhalten. Willst du die Zahl sagen oder soll ich sie sagen? Wie viele Zuschauer wir in der Zeit hatten? Du bist ja der Messechef, deswegen sag du das mal lieber. Das ist ja hier. Ich sehe die, also wirklich unfassbare 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben wir bei unserem Live-Talk gehabt. Also das hätte ich nie erwartet. Nee, wir auch nicht. 50 Talks, 70 Gäste, 50 Stunden, 3000 gestreamte Minuten, 1000 Minuten davon live. Das haben wir dann hier gemeinsam geschafft. Du hast gewollt, dass es Late Night wird. Habe ich gesagt, ich brauche aber dann hier so eine Skyline. Vielen Dank dafür.
Es sieht amtlich aus. Wir müssen allerdings von Courtyard noch ein bisschen Geld verlangen, weil jetzt, wo wir wissen, wie viele zugeguckt haben, man sieht immer hier das Logo vom Courtyard Hotel. Das haben die nicht bezahlt. Ja, haben die nicht bezahlt. Das Diese machen wir alles. Werbeleistung. Das machen wir noch und ich wurde eben auch gefragt, was ist das denn für eine tolle Skyline, die ihr da habt? Ist das Berlin? Das oder ist Köln. Nein, um Gottes Willen. Es ist selbstverständlich Düsseldorf. Es ist der Medienhafen in Düsseldorf. Und also jetzt mache ich noch Düsseldorf Werbeblock. Düsseldorf ist wirklich eine Reise wert. Da sollte man auch, und unsere Aussteller haben jeden Tag die Altstadt genossen. Unsicher haben sie gemacht. Unsicher gemacht. Ja. Und das ist der Medienhafen bei Nacht. Also das ist auch architektonische Highlights, da sollte man auch mal vorbeischauen. Also die Kiri-Häuser sind da auch, die sind ja, die sind jetzt hier da drauf. hinten. Ne? Die sind gegenüber tatsächlich. Und also das ist eine wirklich schöne Ecke in Düsseldorf und das kann man sich anschauen. Du sagst, der Oberbürgermeister war da. Wie geht Düsseldorf überhaupt um mit so einer Messe? Also ich meine, aus Sicht der Stadt viel Umsatz, aus Sicht der Menschen, die hier wohnen, voll, aber einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es dann immer, ne? Ja, also das gibt es. Der war während des Interpack-Wochenendes gab es den Verkauf auf den Sonntag. Die Bewohner, die Anwohner, wir sind ja mit dem Messegelände auch relativ zentral. Die merken das schon, aber in Düsseldorf weiß man um die Bedeutung der Messe und was sie auch in die Stadt bringt an Umsätzen. Der Oberbürgermeister hat auch die Interpack das erste Mal besucht und war sehr angetan. Und ja, die Stadt ist dann proppevoll, super international mit all den Ausstellern und Besuchern, die genießen es. Und das gehört eben auch zu einer Messe dazu, nicht nur die, sagen wir mal, Geschäfte hier zu machen, sondern auch sich zu treffen, Freunde wiederzusehen, zu lachen, das Leben zu genießen. Und das gehört alles zum Gesamtflair einer einzigartigen Interpack. Ja, sagt der Messechef, der jetzt dann bald auch zurückblicken wird auf dein schönstes Messeerlebnis. Wird sowas abgefragt im Team? Ich kann es dir gar nicht. Also das wäre jetzt vermessen, irgendwas Schönstes. Der gesamte Durchlauf der 7 Tage war wunderschön. Wir hatten Events, Partys auch, die Ausstellerparty. Also das ist auch immer ein Kracher, wo jeder hin will. Also ja, ich kann dir gar nicht ein konkretes sagen. Und viele neue Bekanntschaften wurden geschlossen. Auch unser Spencer, das gucken wir uns jetzt an, hat viele Menschen hier auf der Interpack kennengelernt. Hey everybody, it's Spencer here. It's another beautiful gray rainy day in Germany. We're at the Messe Düsseldorf and it's Interpack 2023. Now we're actually at the closing days of this wonderful convention and I'm thinking to myself there's still quite a lot of people we need to get in touch with just to learn more about who is exactly here. So why don't you guys join me and we'll see who's around today. I'm Richard Norris from Pro-Dyco, Dublin, Ireland. Hi, my name is Bahadur Erdogan. I'm working for iFlex Packaging from Istanbul, Turkey. My name is Lee. My name is Ananta, but people call me Vijay as well. My name is Ada and I'm from Poland. I'm Judith and I come from Spain. And you're enjoying Interpack so far? Yes, sure. Very enjoy everything. That's fantastic, yeah. So the numbers are very, very good. Some existing customers coming to our booth, a lot of new customers from new regions. We're trying to expand globally, so it's very, very good to see customers from nearly every corner of the world. It's a huge experience, very intense, but really good. We work for the packaging department in Switzerland, and I think it's a very good opportunity to know suppliers, different companies, and innovation. And tell me, how are you enjoying Düsseldorf so far? Actually, this is the first time in Düsseldorf, and so far it's good. It's a very lovely city. Like it. Yeah, it's a really nice city, beautiful river and beautiful center. So yes, very much. I see you have your own batch of Guinness here, so I take it you don't like the German beer? Oh, we love the German beer, but we're an Irish company. Guinness comes everywhere with us. Wherever we go, it comes with us. You've been really nervous about this. This is your first time. How does it feel? Yes, in my whole life, this is the first time I take the picture in front of the camera. Well, you're a natural born starlet. Thank you so much. We'll see you next year, right? Okay, see you. Hopefully, yeah. And thanks for conducting this program. Yeah, of course. All right, well, fingers crossed. Thank you so much. Well, guys, I hope you had as much fun as I did. I met a lot of really cool people. I learned a lot about packaging, and to be honest, I'm a little bummed out that we're coming to an end. But good news is we'll be back in 3 years from now. So see you guys all at Interpack 2026. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Ja, da stand aber noch May 2026. Wir brauchen auch es ein bisschen genauer, Thomas.
Ja, wir haben das Datum gerade enthüllt. Es wird der 7. bis 13. Mai 2026 sein, wo wir wieder alle hier herzlich willkommen heißen. Und das ist ja fast rührend, das Video, was ihr da habt, wo man sieht, wie aus aller Welt die Leute hier kommen, sich wohlfühlen. Also das tut richtig gut, das zu sehen. Ja, es fühlt sich wirklich wie so eine große Familie an. Das haben wir auch ganz schnell gemerkt. Und das war wunderbar hier. Ein bisschen sind wir ja noch da. Also 7. bis 13. Mai 2026 schreiben wir jetzt alle in den Kalender rein. Vielleicht hat der eine oder andere schon was vor, dann muss er nochmal umplanen, weil 2026 ist ja schneller da, als man denkt, oder? Wie ist das für euch als Messeteam? Oder habt ihr jetzt erstmal, weiß ich, 2 Jahre Urlaub? So ist es nicht. Nein, wir haben ja auch noch internationale Themen, die wir beackern, aber im Grunde sind das alles Phasen. Wir werden jetzt die Messe natürlich abrechnen und so weiter und dann werden wir uns neue Ideen überlegen für 26 und es geht direkt eigentlich weiter. Also es ist keine große Pause. Arbeit geht nicht aus. Thomas. Geht nicht aus. Herzlichen Dank, Thomas Dose, der Messechef. Ich soll dich von meiner Frau noch fragen, mir ist es nie aufgefallen, aber ob der Verpackungsmessechef nach dem Nachnamen ausgesucht wurde. Ja, das ist interessant. Das erwähnt, allerdings müsste man das H in der Mitte dann bei mir streichen, worauf ich eigentlich großen Wert lege. Aber im Grunde, der Name ist doch dann leicht zu merken und man kann ihn in Verbindung bringen mit dem Thema. So wie Dose und am Tresen. Wie schön, dass wir hier sein durften. Du bist um 1 Uhr nochmal da. Das Ganze nochmal auf Englisch fürs internationale Publikum. Ein großes Thema hier auf der Messe, die neue EU-Verordnung, der Green Deal und warum Verpackungshersteller bloß nicht abwarten sollten. Ich habe das besprochen gestern mit Sonja Beer, der Verpackungsberaterin. Das war sehr interessant. Deswegen zeigen wir es Ihnen gleich nochmal im Stream. And at 1 o'clock we will be back in English with Thomas Dose and his view on Interpack 2023. Hallo aus Halle 13 am Leutze-Stand. Ich stehe hier mit Herrn Andreas Eberle, seines Zeichens Local Industry Manager Packaging. Herr Eberle, was können Sie uns über das Unternehmen Leutze verraten? Was müssen Besucherinnen und Besucher wissen? Die Firma Leutze ist ein deutsches, familiengeführtes Unternehmen. Wir kommen aus der Nähe von Stuttgart und werden dieses Jahr 60 Jahre alt. Zunächst herzlichen Glückwunsch im Voraus. Wir haben schon das Motto gesehen, more than you expect, mehr als Sie erwarten. Was kann man hier erwarten bei Ihnen und was kann man noch mehr erwarten? Also bei uns kann man mehr erwarten, wie nur einfache Sensoren. Ja, wir kennen die Applikationen unserer Kunden, wir kennen uns in dem Markt aus, wir wissen, um was es sich bei den Maschinenbauern, auch bei den Endkunden handelt und wir liefern dann einfach auch das Know-how um die Applikation. Stichwort Sensorik. Was für eine Bedeutung hat das für ein Unternehmen wie das Ihrige? Gut, wir als Sensorhersteller, für uns ist die Sensorik ein großes Stichwort, ja. Aber auf der anderen Seite, die Maschinen im Verpackungsbereich werden immer intelligenter, müssen immer flexibler sein. Und da liefern wir die passenden Geräte, die passenden Komponenten, um die Flexibilität für unseren Maschinenbauer, für unsere Kunden zu erhöhen. Ich habe hier vorhin am Stand auch schon ein Etikettiergerät gesehen, ein Etikettierer. Was hat es damit auf sich? Was können Sie uns darüber verraten? Also wir haben den Etikettierer ausgewählt, weil das für uns eine sehr schöne Applikation ist, eine übersichtliche, abgeschlossene Applikation und wir alle Sensoren rund um die Etikettiermaschine, um den Etikettenspender realisieren können und hier auch die passenden Lösungen haben. Wir haben hier Sensoren drin, die sind weltweit nur einzigartig, die gibt es sonst noch nicht auf dem Markt, wie unsere Ultraschallgabelsensor, kombiniert mit einer optischen Lichtachse. Und ja, darum haben wir den Etikettierer hier für uns auf dem Stand platziert. Wunderbar. Herr Eberle, eine persönliche Frage zum Abschluss. Nach 6 Jahren Interpack, was hat Ihnen da am meisten gefehlt? Die Interpack und Düsseldorf. Ja, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei der Firma Leutze mit dabei und die Interpack war immer das Highlight aller 3 Jahre. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche und auch spaßige Woche, nicht zu vergessen, und insgesamt eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Na, was ein Gewusel hier. Schönen guten Morgen, 10 Uhr am Dienstag, vorletzter Messetag hier auf der Interpack. Jetzt kommt die Durchsage.
Jetzt gehen die tausenden Menschen, die eigentlich warteten auf dieses Programm hier, in die Hallen. 10 Uhr ist Einlass und vorher immer, wie gesagt, Riesengewusel und jetzt geht's los. Messe-Tag hier, ich sag mal, neuer Tag, neues Glück auf der Interpack. Wir sind auch wieder da, den ganzen Tag über gibt es Live-Programm aus hier unserem gläsernen Messestudio mit allem, was hier auf der Messe beredet wird, auf der es ja so viel zu sehen gibt. Und wir beginnen den Tag mit Eindrücken aus den Hallen hier am Düsseldorfer Rheinufer. Das haben unsere Social-Media-Kolleginnen und Kollegen gestern an Bildern eingefangen. Ja, haben wir noch mal geklärt, dass wir jetzt beginnen, oder? Das ist doch schön. Ich stelle Ihnen die Dame gleich vor neben mir. Ich kann Ihnen sagen, heute und morgen eben ist Düsseldorf noch der Nabel der Verpackungswelt. Und das wäre die Interpack Sonja Bär, Verpackungsberaterin, Verpackungsingenieurin, arbeitet bei Telisco, Beratungsunternehmen. Schön, dass Sie gesagt haben, Montag für 15 Uhr, da haben wir aber auch am Dienstag habe ich nichts Besseres zu tun. Ich bin auch gerne heute hier. Am Morgen sind Sie doch schon zu Hause wieder, oder wie war Aber das? morgen ist Mittwoch und heute. Achso, heute ist ja Dienstag. Ach Gott, oh Gott. Man verliert dann wirklich das Gefühl für Zeit und Raum hier auf so einer Aber Messe. ich freue mich so, Sie sind ja so ein professioneller Moderator. Sie machen das so großartig. Ich finde das wirklich bewundernswert. Also auch da mal eine Lob für. Ich wünsche, aber ich wüsste so viel über Verpackungen wie Sie. Da arbeiten wir noch dran. Deswegen haben wir ja. Ja, toll, dass Sie da sind. Wie gesagt, Telisco heißt die Beratungsfirma, für die Sie arbeiten, zusammen mit Till Isensee. Ein Kollege, ich glaube, Kommilitone von Ihnen. Genau, ehemals Kommilitone, richtig. Jetzt haben Sie in diese Firma, wir haben unseren Packaging-Journal-Podcast mit ihm produziert. Und ich fand es sehr schön, Till Isensee hat erzählt, er war als 8-Jähriger hier schon in den Hallen. Ich glaube, sein Vater kommt aus der Branche. Diese Expertise können Sie nicht zurückbringen. Nein. Wir haben gestern festgestellt, dass 93 oder 94, bin mir nicht mehr ganz sicher, bei einer Papro, Packmittel und Prozesse, das war also nicht der Vorläufer, aber immerhin auch eine sehr, sehr bekannte Messe in Düsseldorf, dass das meine erste Messe war hier in den Heiligenhallen in Düsseldorf. Ja, und dann natürlich keine mehr verpasst, schon von Berufswegen. Ja. Wir haben es immer wieder gesagt, aber auch an Sie die Frage jetzt so nach 6 Jahren. Wir haben ja länger warten müssen als sonst. Wir wissen alle warum. Hat sich das Interpack-Gefühl, dieses typische Gefühl ganz schnell wieder eingestellt? Bei Ihnen hat es ein bisschen länger gedauert dann. Also ich sage mal so, als ich heute Morgen in der vollen U-Bahn stand, habe ich diese Zeit überhaupt nicht vermisst. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Aber ja, das Gefühl stellt sich sofort wieder ein und das ist ja auch das Schöne. Also der Mensch ist einfach auf Gesellschaft, auf den direkten Kontakt, auf den Dialog angewiesen. Viel von dem, was wir mit Gestik und Mimik verbringen, dafür ist 2D einfach nicht gemacht und dafür sind wir einfach wirklich auf das direkte Treffen angewiesen. Absolut. Maschinen anzuschauen, Material zu spüren, irgendwas damit zu machen, das ist alles, geht nicht nur 2D. Also insofern, ja, das Feeling hat sich sofort wieder eingestellt. Das ist eine fantastische Messe. Die ist ja ausgebucht, glaube ich, bis auf den letzten Stand. Ich erlebe unheimlich viele internationale Besucher und Besucherinnen und finde das ganz großartig und habe ehrlich gesagt, es selber noch gar nicht geschafft, mein Programm abzuarbeiten. Ich bin heute noch darauf angewiesen, wirklich rumzulaufen, weil man immer wieder zwischendrin stehen bleibt und irgendwo schaut, was es neu ist. Sollen wir ein bisschen schneller reden, damit Sie mehr Zeit haben? Das können wir gerne machen. Können wir mit doppelter Geschwindigkeit auch meine Fragen stellen? Ja, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Nein, wir machen das in normaler Geschwindigkeit. Also Ihr Job ist es zu beraten, Ihr Job ist es, Lösungen aufzuzeigen, Ihr Job ist es aber auch mal mahnend den Zeigefinger zu heben. Greenwashing ist ein Thema, über das wir gleich sprechen wollen. Ein Thema, das auch sehr aktuell ist in der ganzen Branche und hier auch auf der Interpack besprochen wird. Offiziell im Hinterzimmer, auch mal hinter vorgehaltener Hand. Das ist die Hoffnung
vielleicht auch manchmal die Sorge vor dem, was die EU plant, die große EU-Verpackungsverordnung. Wie sehr wird darüber geredet, auch mit Ihnen? Haben Sie das schon festgestellt? Ja, natürlich. Also wir sind ja Mitinitiatoren, darüber zu reden. Also unsere Aufgabe ist es ganz klar, in erster Linie für unsere Kunden, aber auch für alle anderen, die es interessiert, darüber zu sprechen, was kann da kommen, was sind die nächsten Schritte, was muss getan werden, was sind überhaupt die, ich sag mal, die Herausforderungen, die sich damit stellen. Und das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und man muss ganz klar sagen, allen, die jetzt dann noch so unterwegs sind, ich warte mal ab, ach na ja, ach, die reden ja noch drüber, das wird schon nicht so schlimm kommen. Nein, also da würde ich eine große Warnung aussprechen und sagen, seid bei denen, man sagt ja so schön neudeutsch, die Early Adopters, ja, seid bei denen mit dabei, baut früh genug alle Strukturen auf, die ihr braucht, und zwar ganzheitlich, nicht nur Rezyklateinsatz, nicht nur Recyclingfähigkeit, sondern das Gesamtpaket als Ganzes. Ja, dann ist es nämlich auch ein Vorteil. Da sind wir ganz fest von überzeugt, und das sehen wir auch bei unseren Kunden. Wir sind in vielen Projekten drin, wo wir genau das tun, bis hin Implementierung und digitale Schnittstellen, ja, zu einem digitalen Zwilling, das alles mit einzubeziehen, und zwar von A bis Z und wieder im Kreis zurück. Das ist eine große Herausforderung, aber machbar. Wie schön, dass Sie sagen, also das macht ja Sinn, also den Unternehmen da wirklich zu sagen, seid vorzeitig oder seid früh dabei, weil die sind entschlossen. Wir hatten Wolfgang Trunk gestern Abend hier von der EU-Kommission, der sehr entschieden gesagt hat, was die EU da plant, und davon lassen die sich auch nicht abbringen, auch wenn es jetzt natürlich viele Gespräche gibt, wie es dann genau aussehen wird. Ja. Vielleicht für die, die es aber doch noch nicht so ganz mitbekommen haben, wir können vielleicht auch ein paar Dinge mal gucken. Das ist dann eben eine neue Verordnung, die Verpackungsrichtlinie 9462 EG ablösen wird. Ne? Ja, und das Interessante dabei ist, was Sie gerade beschrieben haben, ist nicht die Verordnung, es war eine Richtlinie. Ja, das heißt, die Länder waren sozusagen, hatten die Wahl, das in eigene Gesetzgebung umzusetzen und das Ziel zu erreichen, konnten aber den Weg selbst bestimmen. Mit der PPWR, die Regulation, eine Verordnung auf Deutsch übersetzt, ist das nicht mehr möglich. Das heißt, die gilt sofort und unmittelbar und muss umgesetzt werden. Und die Anforderungen, die da drin stehen, sind auch für die Länder. Also das hat ja mal nicht wie Bono, wem nutzt das was? Also auch das Land Deutschland hat ein großes Interesse daran, diese ganzen Daten zu sammeln, das nachzuhalten, an die EU zu melden. Da wird ordentlich Druck aufgebaut. Und genau was Sie sagen, die EU ist fest entschlossen, und das begrüßen wir wirklich ganz, ganz stark, weil alles, was bisher, einzelne Ausnahmen ausgeschlossen, aber alles, was bisher gemacht wurde von der Industrie, war ein erhaltenes Status quo, Lippenbekenntnis über freiwillige Selbstverpflichtungen, die so semi eingehalten wurden. Und was jetzt einfach wirklich aus unserer Sicht so sinnvoll ist und den Kreis so sehr schließt, dieser Druck, diese Anforderungen. Also ein Stichwort, einfach Rezyklatquoten. Ich weiß, es gibt den Riesenaufschrei, Polyolefine, das können wir nicht in Kontakt. Ja, jetzt vielleicht noch nicht, aber wir müssen einfach die Wege jetzt bereiten, um das eben bis 2030 umsetzen zu können und Quoten auch erfüllen zu können. Das ist nicht mehr lange hin, ne? Das muss man auch mal sagen. Das ist, wir haben 23, die nächste Interpack 26 und dann ist auch schon fast 2030. Ja. Und da ist auch der größte Kritikpunkt, das muss man auch mal so klar sagen, das hätte ich gerne auch gestern in dem EU-Gespräch, hätte ich das gerne mal nachgefragt, wie möchte die EU-Kommission das schaffen? Also wir kennen die Anforderungen, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es umgesetzt werden soll. Wir haben keine Standards, das heißt immer, das wird in delegierte Rechtsakte übertragen und dann soll das umgesetzt werden. Mir ist nicht bekannt, dass die EU so eine Kapazität hat, um auf diesen verschiedenen Ebenen eine Harmonisierung für 27 EU-Länder herbeizuführen, die von so unterschiedlichen Niveaus herkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach versucht, auch dieses Minimum an Anforderungen, an Umsetzungsanforderungen nicht zu sehr nach unten zu korrigieren. Das würde Deutschland nicht gut tun, ja, aber auch nicht zu sehr nach oben, weil damit hängt man wieder die Hälfte. Okay, also das heißt, die Angst kann sein dann, weil es dann für alle Staaten eben verbindlich und sofort gilt. Wir setzen da an, wo es eben noch überhaupt nicht Regeln wie bei uns gibt, und dann geht es eher wieder nach unten. Mancher in der Industrie würde vielleicht Juhu rufen dann. Ja, möglicherweise, aber ganz ehrlich, ich meine, mit der Zielsetzung, da ist man schon getrieben. Am Ende ist es eine Frage der Kosten. Ja, und wenn dann so eine Verschiebung anfängt, also die Idee ist ja auch, einer Kreislaufwirtschaft Abfall zu Wertstoff zu machen. Das heißt nicht Entsorgung, sondern Wiederverwenden und dem einen Wert zu geben. Und das gelingt eben nur,
wenn das für alle gleich gilt, weil dann haben alle ein Interesse daran. Und dann muss aber auch eine Struktur geschaffen werden, dass nicht so eine Art, ich möchte mal sagen, Wertstofftourismus oder Handel anfängt, der dann die ärmeren Länder benachteiligt, die technisch noch gar nicht in der Lage sind. Ja, also da muss man wirklich ganz genau hingucken. Das ist meines Erachtens nach noch wenig geklärt innerhalb der EU. Genauso eben wirklich auch diese Frage, Bemessung der Recyclingfähigkeit. Ja, es wird von unter 70% ist die Verpackung nicht mehr verkaufsfähig. Nicht mehr verkaufsfähig. Das ist wirklich eine richtige Bedrohung. Und zwar nicht für einige wenige, sondern wirklich für viele in der EU, die im Moment Verpackungen und Material in Verkehr bringen, die zum Beispiel nach deutschem Mindeststandard nicht recyclingfähig sind. Ja, und da ist so viel zu klären, das ist also wirklich eine Riesenherausforderung. Wie sehr hat denn allein schon die Ankündigung und haben also diese Bekanntgabe der Pläne und all der Dinge, die Sie ja gerade beschrieben haben, die Branche in Aufruhr versetzt? Naja, das ist ja eine rhetorische Frage, oder? Muss man ja mal sagen. Natürlich total. Aber ich finde partiell auch noch nicht stark genug. Also man hört ganz stark einzelne Verbände. Klar, die direkt betroffen sind, Kunststoffindustrie. Und die sind ja auch wirklich, das heißt ja immer Kunststoffverpackungen oder Verpackungen mit Kunststoff. Auch das ist ja immer nicht alles so ganz geklärt. Die sind am stärksten betroffen aus einer, wie ich auch finde, so ein bisschen emotionalen Anklage heraus. Das hat oft mit funktionalen Aspekten und mit technischen Aspekten wirklich gar nichts zu tun. Was ich aber vermisse, sind auch die Aufschreie der ganzen anderen Verbände und Lobbyverbände, aller anderen Materialien, ja, weil die kommen alle nicht so gut dabei weg. Die müssen sich alle nach der Decke strecken. Wir haben Beispiele gerade aus Holland, Glasindustrie, wo nach dem Motto nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich Flaschen miteinander mit gleichem Inhalt verglichen wurden und gesagt wurde, die eine Flasche wiegt 500 Gramm Glasmaterial, die andere Flasche wiegt 800 Gramm Glasmaterial. Du hast nicht diese Forderung aus der Verpackungsverordnung, die ja drin steht, hast du nicht eingehalten. Jetzt bemühe dich darum, dass du die gleiche Flasche dafür einsetzt und das einsparst. Und das Marketing, what? Ja. Die sind natürlich hellauf begeistert von solchen Forderungen, aber das ist eine ganz, ganz stringente Umsetzung von dem, was in der Verpackungsverordnung drinsteht. Und ich glaube tatsächlich, und das ist auch, Sie haben vorhin gefragt, wie die Gespräche laufen, ich glaube, vielen ist die Reichweite von dem, was da kommt, genau was ich gerade angesprochen habe, von den einzelnen Artikeln, in der Tiefe, in der Umsetzung ist das vielen Unternehmen überhaupt nicht klar und überhaupt nicht bewusst. Und zwar nicht nur hier bei den verpackungsproduzierenden Unternehmen, sondern vor allem bei den Kunden, also sprich bei den Marken, bei den FMCGs. Auch dort ist wirklich teilweise Ahnungslosigkeit bis hin zu Vogel-Strauß-Politik. Ne? Naja, wir warten mal, unser Lieferant wird uns das dann schon sagen. Und das muss man ganz klar sagen, damit muss man unbedingt aufräumen. Das muss aber auch, finde ich, auch eine neutrale wissenschaftliche Aufklärung geben. Und man muss einfach auch in der Lage sein, den Unternehmen Hilfen an die Hand zu geben, wie sie eben bestimmte Prozesse einfach schneller und besser umsetzen können. Ja, also da ist viel zu tun. Ja. Nun kann man aber positiv auch sagen, auch wenn man jetzt hier über die Interpack geht und wir kommen hier nicht weg, aber die kommen ja alle zu uns und wir haben ja auch schon einige finde ich, spannende Gespräche geführt mit Startups einerseits, auch mit größeren Unternehmen, die sicher auch dadurch angetrieben sehr ideenreich geworden sind. Ja, unbedingt. Und also danke, das ist mein Stichwort eigentlich. Ja, das muss man ja auch, aber ich denke natürlich wieder, ne, wie kann man es implementieren, ganzheitlich. Innovation ist das Stichwort. Und wir müssen, also nochmal zurück auf die PPWR, wir müssen ganz doll aufpassen, dass alles das, was wir in Standards, in delegierte Rechtsakte auch erst in 5 oder 6 Jahren gießen, nicht die Innovationen außen vor lassen. Und da ist richtig Musik gerade drin. Das ist irre. Also im Recyclingbereich, was es an neuen Technologien gibt, an Prozessen, an Sortiermethoden, Mechanismen, Techniken, an Wasch- und Aufbearbeitungsmethoden. Das ist wirklich, und das geht bis hin, dass man einfach Siebgrößen verändert und bessere Ergebnisse erzielt. Also das ist wirklich fantastisch und da ist ein riesen Innovationsschub und auch da würde ich mir tatsächlich wünschen, es gäbe mehr und einfachere Fördermöglichkeiten zum Beispiel, ja, dass man einfach auch als kleiner Mittelständler viel einfacher an Geld kommt, um zu sagen, ich muss nicht erst einen riesen Antrag stellen und irgendwelche riesen Netzwerke aufbauen. Das würde ich mir tatsächlich auch dafür setzen. Also das ist Ihr Eindruck, dass die EU zwar
ich sag mal, einfach gesagt, schnell dabei ist, Verbote auszusprechen und Richtlinien umzusetzen, aber auf der anderen Seite nicht genug fördert Möglichkeiten auf dem Weg dahin? Nein, auch das ist ja wieder, ich glaube, es wird genug gefördert. Es sind Milliarden in den Töpfen, und nicht nur die EU, sondern auch die Länder. Also in Deutschland gibt es Milliarden in den Fördertöpfen, und die da drauf sitzen, die würden das auch gerne ausgeben. Aber es ist halt, das ist so ein bisschen so dieser Mythos, ne? Die böse Plastikverpackung ist halt dieser Mythos Fördergelder. Und das ist leider kein Mythos. Man muss halt viele Anträge stellen, man muss sich sehr darum bemühen, da geht viel Zeit drauf. Man muss sehr genau nachweisen, was will man wie wann machen, was man am Anfang manchmal gar nicht weiß. Und ich glaube einfach, auch da wäre es so schön, wenn mit einhergehend auch dort eine Erleichterung stattfinden würde. Also die Schwelle einfach etwas niedriger wäre, darauf Zugriff zu bekommen. Also viel zu tun. Wir werden das alles verfolgen. Wir haben ja noch gar nicht über Greenwashing gesprochen und könnte man natürlich sagen, das wird durch so eine Verordnung nahezu unmöglich gemacht. Oder? Nicht? Nein? Nein, also auch das, ne, auch eine rhetorische Frage. Nein. Und das wäre auch naiv, das zu glauben, um Gottes Willen. Also man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, was ist Greenwashing und was ist wirklich die Botschaft. Tue Gutes und rede darüber, ist enorm wichtig. Ja? Und da sprechen wir nicht nur das Marketing an, sondern wirklich natürlich auch den Vertrieb und die Verkaufsfähigkeit. Aber gute Nachrichten im Sinne der Nachhaltigkeit verlieren natürlich, wenn jemand anders etwas behauptet, etwas zu sein, was nicht stimmt, was er nicht nachweisen kann. Ja? Und auch dann sich auf, ich sag mal, wissenschaftliche Untersuchungen zu beziehen, die, wenn man dann mal guckt, was ist da eigentlich abgefordert in dieser Untersuchung, sagt, das hat mit deinem Produkt gar nichts zu tun. Ja, ja, aber wir haben doch und ne, was wir alles Tolles sind so. Also da muss man sehr genau drauf achten und ja, natürlich auch hier auf der Messe, es gibt sehr, sehr viel zu tun und das ist ein Riesenthema. Und auf der anderen Seite auch wieder wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde, weil das, was jetzt in dieser Green Claiming-Verordnung drinsteht, was von der EU kam, das ist in Deutschland tatsächlich auch jetzt schon gültig über das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Es gab halt nur noch nicht so viele, die sich da wirklich drauf berufen haben und auch dagegen geklagt haben. Und das ist ja auch nicht der Hauptteil des eigenen Geschäftes, Wettbewerber anzuklagen. Da muss es schon ganz, ganz ordentlich kommen, bis man das macht. Aber also ich hoffe sehr, dass das auch dazu führt, dass eine bessere Vergleichbarkeit stattfindet, eine Art Standardisierung und Neutralisierung und das vor allem auch für den Verbraucher. Und darum geht es ja am Ende. Ja, der soll ja die Produkte in der Verpackung kaufen und der soll ja wissen, nicht nur das Gefühl kriegen, sondern der soll ja wissen, dass er damit zumindest nichts verschlechtert. Also insofern totale Befürworterin, wir machen das ja viel irgendwie, dass wir Claims durchgehen, Webseiten durchgehen und immer dann sagen, oh hier, ne? Das heißt, der Kunde kommt zu Ihnen und sagt, wir haben hier dieses und jetzt schau mal, ist das alles haltbar? Genau, also der Kunde kommt zu uns, genau, gibt es. Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie das wissen. Manchmal kommen auch wir zu einem neuen Kunden und sagen, ey, Achtung, Achtung, damit wäre ich mal ganz vorsichtig. Und dann auch natürlich, klar, menschlich, manche sagen, ach, ist mir doch egal, ja, haben wir schon immer so gemacht, werden wir auch weiter so machen. Und manche sagen, oh ja, klar, das wollen wir gerne ändern. Und dann stelle ich auch wieder fest, und das muss man auch sagen, auch hier auf der Messe, dann stelle ich wieder fest, die wollen ja gerne. Die wollen auch wirklich gut sein und die wollen es auch richtig machen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, auch für die Branche übrigens. Ich kann es nicht mal hören von der Politik, dass dieses auch Bashing, dass immer gesagt wird, ja, und die Verpackungsindustrie und der Müll und die Kunststoffindustrie. Nein, wirklich, ich würde mal sagen, der Großteil, 80-90% sind echt bemüht, was zu verändern im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, das meinte ich vorhin. Ne? Und das sieht man eben auch hier, wie viel sich da tut schon und wie viel da passiert und wie dieses Thema natürlich längst schon angekommen ist. Wir hatten ja schon gesagt, wir könnten so ein Phrasenschwein aufstellen, immer 2 €, wenn jemand Nachhaltigkeit sagt, weil es natürlich oft gesagt wird, aber in der Tat schon längst angekommen ist. Sagen Sie vielleicht noch ganz kurz, vielleicht können wir konkrete Tipps nochmal geben, bevor man dann zu Ihnen kommt, so die Einstiegstipps für den Nachhaltigkeitsclaim. Also was muss ich tun, worauf muss ich achten, damit ich mich als Unternehmen ja gar nicht erst dem Vorwurf des Greenwashing aussetze? Eine ordentliche Untersuchung, eine wissenschaftliche Untersuchung, habe ich schon gehört. Ja, genau. Also ich muss gerade mal überlegen, ob es da so auf die Schnelle überhaupt so eine, also vielleicht auch das, was immer auch für Verpackung gilt. Verpackung ist kein Selbstzweck. Verpackung, das Produkt gibt die Verpackung vor, ja. Flüssig, fest, viskos, mit Fett, ohne Fett, empfindlich, alle Varianten, die wir da haben. Und entsprechend ist es auch mit den Claims. Welche Verpackung setze ich denn überhaupt ein? Was will ich sagen? Aber ja, Sie haben recht. Bitte keine 100% Aussagen.
eher defensiv, ja, und defensiv auch nur im Sinne von, kann ich auch wirklich nachweisen, habe ich untersucht und zwar nicht nur irgendwo und habe mir ein Online-Zertifikat Mein Hausarzt hat gesagt. so ungefähr, oder Dr. Google, das ist ja noch besser, sondern ich brauche da wirklich einen einigermaßen belastbaren Beleg durch ein wissenschaftliches Institut. Jetzt haben wir das Grundproblem, dass wir in der ganzen Verpackungstechnologieuntersuchung keine Standards haben, auf die wir uns beziehen können. Aber da muss man einfach dann über eine Quote, aber über eine Masse sagen, ich habe bei 2 das untersuchen lassen und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Ja. Also den Nachweis zu führen, eher defensiv, nicht auf diese 100% zu gehen, sich auch zu überlegen, was claim ich denn? Ja? Also wenn ich Kunststoffreduktion habe zum Beispiel, dann immer sagen, im Vergleich zu meiner vorherigen Verpackung, die so und so aussah oder bis dann und dann im Handel war. Das kann ich auch nicht jahrelang machen, weil das gilt ja dann nicht mehr, das ist kurzfristig. So Sachen wie besser für die Umwelt, bitte nicht, ja, das ist viel zu allgemein. Wir brauchen ganz konkrete Sachen, bitte aber auch keine konkreten CO2-Werte ausweisen, weil dort der Untersuchungsrahmen so schwierig ist. Oder wenn ich es wirklich genau mit einer Ökobilanz untersucht habe, auch da alle Faktoren offenlegen, nach denen ich untersucht habe. Transparenz ist das Stichwort, ja. Also das sind so unsere Ratschläge und unsere Empfehlungen, mit denen wir auch an unsere Kunden rangehen. Ja, und sich nicht zu schade sein, Hilfe zu holen. Zum Beispiel von Sonja Beer. Ach, ne? Toll, danke, ja, gerne. So, bitte. Bitte schön. Okay, ja, wie toll. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Sie haben ja noch einen vollen Schedule heute, haben doch einiges besprochen. Ja. Sagen Sie mir noch ganz kurz, wenn wir uns 2026 wiedersehen, in 3 Jahren hier auf der Interpack. Wir werden uns hoffentlich vorher wiedersehen, aber in diesem Rahmen. Wir haben gesagt, es gibt viele Ideen, es tut sich sehr viel. Ja. Was denken Sie denn, wird 2026, kleiner Blick in die Glaskugel, möglich sein, was heute noch nicht möglich ist oder nur auf dem Papier steht? Oh, das trifft mich tatsächlich unvorbereitet und ist aber gar nicht so sehr der Blick in die Glaskugel, weil 3 Jahre, das ist im Moment, ist es ein fast üblicher Innovationszyklus. Ja? Also wir werden, glaube ich, in 3 Jahren das sehen, was heute hier an Innovationen aufgefahren wird. Wir werden eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Lieferketten untereinander sehen, auch ein stärkeres Verständnis und eine größere Informationsdichte bei den Betroffenen. Wir werden sehr, sehr viel mehr Digitalisierung sehen, und zwar an alle Ebenen, auch technischere Verpackungen. Und ich glaube auch, aber vielleicht ist es auch mein ganz privater Wunschtraum, wir werden auch mehr geclusterte und standardisierte Verpackungen sehen, weil einfach in bestimmten Bereichen, Stichwort Mehrweg und so, da haben wir so ein paar Sachen, wir mit einer Standardisierung die größten Erfolge erzielen können. Und ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis dann auch durchsetzt. Das wird hart fürs Marketing, dass immer die eigene Verpackung haben möchte und die eigene Flasche hatten wir gestern noch das Thema, aber je standardisierter, desto besser natürlich im Mehrwegbereich. Und die EU fordert da vieles. Und wie gesagt, 2026, wenn die nächste Interpack ist, sind es nur noch 4 Jahre bis zum großen 2030-Moment. Frau Beer, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und eine schöne Messe und hoffentlich bis bald. Hallo aus Halle 8a, wo ich mich heute am Stand der Leonhard-Kurz-Stiftung befinde. Mit mir hier sind Markus Hoffmann, Mitglied der Geschäftsführung, und Rolf Schmidtke, Projektleiter Recosys 2.0. Herr Hoffmann, Nachhaltigkeit ein großes Thema, nicht nur in der Verpackungsbranche allgemein, auch bei Leonhard Kurz. Was genau bedeutet das für Ihr Unternehmen? Also zunächst mal ist unsere Mission, dass wir Produkte einzigartig machen wollen, sie emotionalisieren wollen, und das wollen wir so darstellen und so ermöglichen, dass das ohne schlechtes Gewissen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit möglich ist. Wie genau steht das in Relation im Kontext zu Ihren Produkten? Ja, zunächst mal kann man vielleicht auch ganz kurz zeigen, besteht unser Prozess daraus, dass wir mit einer Folie nur dünne Schichten übertragen, der Träger also nicht am Produkt verbleibt und zunächst mal von Natur aus das Produkt eigentlich recyclingfähig ist und wenig Materialverbund oder eigentlich keinen Mischmaterialverbund hat. Ja? Aufgabe bleibt natürlich aber am Ende trotzdem auch, um den Polyesterträger eine Lösung zu finden. Ja? Aber zunächst mal am Produkt verträgt sich die schon sehr gut, und ich verbleibe dabei, die Mission muss ja zunächst mal sein, eine Wertigkeit ins Produkt zu bringen und dann im Nachhinein aber nicht Einschränkungen in der Nachhaltigkeit zu machen
Und ich möchte an der Stelle betonen, auch kein Greenwashing zu betreiben. Das wollen wir nicht tun. Das ist eine sehr wichtige Information, das ist nicht selbstverständlich. Herr Schmidtke, was bringen Sie denn vielleicht konkret zur Interpack mit an Produkten dahingehend? Worauf können Besucherinnen und Besucher sich freuen? Naja, das Konzept sieht jetzt so aus, dass genau das hier, was überbleibt, zurückgeht. Wir nehmen diesen Träger wieder zurück. Wir fangen damit an in Deutschland, werden das weiter ausrollen auf Europa und auch dann natürlich für andere Märkte, die in Asien und in Amerika liegen, Lösungen später anbieten müssen. Wie sieht es da mit der Trägerstärke, der Trägerdicke aus? Das ist sicher ein relevanter Punkt. Das geht parallel dazu und das geht Hand in Hand. Wir haben die Trägerstärken reduziert von 12 μ kommend auf 10 bis runter zu 6 μ. Und das folgt natürlich dem Gedanken, alles das, was ich von vornherein nicht in den Prozess reingebe, muss ich hinterher nicht recyceln. Das Zweite ist, dass sich die Eigenschaften dieser Folie durch die Reduzierung der Trägerstärken deutlich verändert haben. Wie wirkt sich das auf das Recycling selbst aus? Wie steht es da vielleicht auch mit Zertifikaten? Was ist da der Nutzen? Wir können den Kunden ein Zertifikat ausstellen, wie viel CO2-Emissionen erspart wurden, wenn man die Folien bei uns in den Recyclingkreislauf gegeben hat. Mit diesem Zertifikat lassen sich die Scope-3-Emissionen sehr sauber nachrechnen und nachweisen, sodass unsere Verarbeiter und unsere Kunden für die OEMs dann auch entsprechende Zahlenwerke liefern können. Dann danke ich Ihnen beiden schon mal für diese Einblicke. Oh. Wir hätten noch eine kleine Anmerkung. Ja. Wir sind beide in Deutschland schon auf Tour gewesen, um das Programm vorzustellen. Man kennt uns von LinkedIn und wir wollen es nicht verpassen, an diejenigen, die uns schon kennen, auch zu sagen, zu erinnern, die ein oder andere Tour geht weiter. Richtig? Daumen hoch. Dankeschön.
The clock is ticking. It is only a few more hours, then Interpack 2023 will close its doors. But before that, let's take a look at what it looked like on day 6. The Interpack social media team has captured some impressions for us. After Interpack 2023 is before Interpack 2026. Here to take a look at this year's fair and also to look into the future with us is Thomas Dose, Director of Interpack. Thank you for being here, Thomas. Hi, Julia. Nice to see you. Great to be here. Nice to see you too. We do have some microphone. Okay, now the microphone should be on. Oh, wonderful. Now it's on. So once again, nice to see you. Great to have this event here. Yeah, thank you for making it possible and being here to, well, summarize this year's fair and also make an outlook onto the next one. How are you feeling right now? Oh, enthusiastic. It's really been a fantastic show, and you've seen people from all around the world. 2,800 plus exhibitors from 61 nations. It's been wonderful days here, and I feel a big relief also, I have to admit, because after 6 years we were not 100% sure about the visitors to attend, how it will look like again. But now after 7 days we can say it has been a great success for us, and mainly also for our exhibitors and visitors here at the show. Wonderful. We will speak about the numbers in a second. Maybe look at this a bit more concrete. When you woke up this morning, what were your feelings? Is it looking at today and maybe this entire fair with a happy and a sad eye because it's now over, or are you also happy that it's over maybe? It's a bit of both. First of all, happy that it worked out so well, that we had 7 fantastic days without any big problems in between, but also sad because in a few hours from now, the dismantling will start, and we'll see technicians come into the halls again, and everything which looks so great now will soon be teared down. And so that's a bit of a sad feeling, but it's a cycle, and we'll be back in 3 years, and then here we are again. I'm actually very interested in how this dismantling, like you just put it, is working. I know that it takes a few weeks to build all of this, to get all of the machines here. It's a very big logistic project as well. When the doors close at 6 p.m., what will you and your team be doing? And how long does it actually take to get the fair, I'm guessing, into its original empty state again? Yeah, so at 6, when the show is closing, we and the team will gather and have a big party to celebrate. And in that time, the halls will be full with all the technicians and logistic guys for the dismantling. It will take less than the build-up, obviously. And within a week or so, everything will be empty again. All those nice 37 football fields I'm always mentioning, which our show represent. So this is still fascinating to me. And as I said in the first interview when we started, I have a big respect for all our logistic people, because they have a hard job to bring in everything on time and not to cause any traffic jam in the venue. So that will be a major problem, but they are experts over the years, and it's going very smoothly for what we can see here, how many exhibitors.
Very interesting. I mean, I haven't even seen everything of the fair, but I've heard of the scale and just taken a look into a few halls, and the machineries are so big. So that's very impressive. Looking at visitors and the feedback you have received, you've already mentioned that it's been very positive. Can you go into a bit more detail, maybe also mention the numbers, and yeah, what was the feedback of visitors and exhibitors maybe? Yes, well, the number is always a big secret until the very end, but I think I can say now that we are really, really happy with more than 142,000 visitors from all over the world. I think 155 nations, which is also astonishing after 6 years of a break, because, you know, we still have the war in Ukraine. We have visa problems of the German consulates and embassies in some places like China and India. So we see that in the numbers, obviously, but the turnout of the experts is positive. We have 75% of top-level management attending the show, and the satisfaction rate, so to speak, if we put it this way, is 96%. So 96% of the visitors tell us they have reached their goals, they are happy with the show, and sometimes should I say that? I think it's like elections in totalitarian regimes. But anyway, we are in a late night format, so I can be kidding around a bit here. Yeah, you can. So we are absolutely happy with the numbers, and our exhibitors are happy. The visitors, you have seen smiling faces. I was not able to see all our clients because they were so busy, so I stopped by, and I can only apologize to those I haven't met personally, but it's simply impossible with 2,800 exhibitors. And imagine we have so many groups from around the world, from India, from the US, from Singapore, from all the places which we are greeting, which we are giving a little overview of the show. So, and then I have to do some interviews here many times. It's a very busy schedule. Busy. And so 7 days is actually not even enough to do that, but I think it is enough for the show. And well, I see smiling faces all around. Yes, the feedback we have been getting here on this couch where you are sitting right now was very positive as well. Everyone was saying that it is like coming home, and how happy they are to be back, to connect again. Yeah, I think that is the big thing: meeting, networking, exchanging ideas, looking at trends. Tell us, what trends did you, new ones maybe, that were not maybe in the hot topics, or that were exactly the hot topics, did you find when walking around the fair? I think they met with the hot topics because we knew before that it will be circular economy, sustainability, resource management, digital technologies. So those topics, obviously, you have seen them in any place. So I don't think that there's any company on the market who can avoid those topics or who cannot address them. So that's what they did, and I think it will be that also in 3 years from now on. Product safety was the fourth I should have mentioned. Also, that's important in post-COVID times. Remember how important it is to protect the product, food products or pharmaceuticals, and those are also the main two big sectors of interpack. And yeah, so that's actually nothing new, or that's what we expected, and it has been proved. So the topics were actually very well chosen. Yes. Are the discussions already going on about what might be the hot topics in 2026, or is that something that's still in the future? Let me have a break first. Okay. Let me think about it. A well-deserved break. For me, this was my first Interpack, and I think for many other people as well, it's been 6 years since the last one. So many fresh faces. Have you gotten some feedback from new faces, young faces as well? Yes, we did. And so if you think about the scale of the show, people who arrive here for the first time say, hey, I didn't expect that. It's so big. I need more time. I cannot see almost a part of it in 1 or 2 days. And that was also an idea of our concept, of the new hall concept, to have
focal areas, for example, for the labeling and marketing in the whole 8B. And it worked very well. The exhibitors were happy with this idea of having, like in a shopping mall, when you have shops for one sector in each field, and this really worked because then the visitors can concentrate on that field of interest and go directly to that place. So that worked very well. And the newcomers, the numbers are up. Obviously, after 6 years, new faces in the industry, and I think they now know at least or latest why we set Interpack simply unique, because it is a unique experience. There's no similar show on this planet. I have to say, without any arrogance. I think you can rightly say that. It's also very important to get these new people with like looking at labor shortage, which is a big issue at the moment. We also have a new member in our team, or someone who was here for the first time. Spencer went around and captured some impressions, and he actually learned a lot. Back now at Hall 15, where all the new bloods are. I'm standing with Henning Wilms of Enlize. Henning, quick question. I honestly don't know that much about packaging. And since you're also new yourself to the game, sort of, can you tell me like what is packaging to you, or sort of how you got into it? Yeah, so well, we're actually a startup. We spun out of university, and we sort of just used packaging as the initial entry market, and now we've just grown bigger in that space. But coming into the market, what always sort of fascinated me was just the scale of things. You know, you walk through the supermarket and you see all these products, and then you think, well, yeah, that's one candy bar, you know, I'll take it and I'll eat it. And then you just try to calculate like how many of these do they actually make. And then you go into the factory for the first time and you just realize you've completely underestimated the scale that goes into just producing packaging material, consumer products, etc. So that's always something that gets me whenever I go into a factory and onto the shop floor. All right, thank you so much, Henning. Yeah. And what are you hoping to see or experience here at the Interpack 2023? Well, it's just, you know, we have a few customers down in Hall 9, 8, 10, so I'm just there for social visits, but also just meeting new people, getting in touch with people, and talking about, you know, the trends that are currently happening in the industry, sustainability, digitization. You know, that's obviously one of our sweet spots, and yeah, that's what we're here for, and where we hope to add to the discussion and to the industry. All right, fantastic. Yeah, I'm hoping we're all going to be learning a lot more today. All right, back to you guys. Thank you so much, Henning. Thank you. Yes. You had this special startup zone where young and upcoming companies, startups could exhibit their ideas and connect and network a lot. How important is it to give this platform to young companies, and what was the feedback that you got there? I think that's important to bring in new ideas in times of changes. And those startups, we had 10 startups here. We could have made it bigger, but there was simply no other space because our established exhibitors asked for also more space. So, but that was a good start, and I think they had a good connection to the industry, and we will certainly do that again. And so will we with all the other specials we had this time. Yes, let's talk about these specials. Another, very important trend topic and spotlight talk that you had was women in packaging. We also talked to some of the speakers here. How important is it to give this topic a platform, and well, how did this decision, how was it made? Like, where did the idea come from, and how do you think did it go? Well, actually, I read about this idea on LinkedIn. I think in Australia the idea came up, so down under, far away, and I said, come on, that's something for Interpack. We'll have to do that here, because when you look around, you still see 80 to 90% of men in this industry, and talking about recruitment, not only on the male side, but also women. Why shouldn't we try to give more women an insight in this industry? And it was well received. So I have not been there because I'm a man, but my colleagues attended, and they said it was such a great exchange of ideas and from women for women. And I think that was a good kickoff for this topic. And
I'm quite sure we will do that again. If you want to get an insight, I mean, we did speak to some of the women, so you can go and rewatch the videos. It was actually very, very interesting. Great. They mentioned how important it is to like have mentors and connect. And I'm guessing Interpack gave them exactly that platform. So yeah, very happy about that. But we also had other specials. You said Spotlight, our forum, 7 days, 7 topics was a big success. Many people were queuing there, standing there, looking that. And also what I like very much, I talked to Jan Malte before in the German interview, our nice late night studio. I really love it here with our Media Harbor in Düsseldorf in the background at night. For someone who asked, is it Berlin? No, it's Düsseldorf actually. And I know you're also from Cologne. So I did not know what you didn't know. So harbor because you go out in Cologne and not in Düsseldorf. Okay, exactly. But yeah, it's I think that's really great, and I hope we do that again also in 3 years when we meet again. Yeah, I would hope so too. It was actually a lot of fun. And I think we have reached a lot of people, not only here at the fair, but also outside you who are watching right now. Actually, Julia, talking about numbers, we should say that more than 250,000 spectators we won with this show. I never expected that. I never did. We were very surprised in a very good way by those numbers as well. It shows how important, how big and how involved, how important this fair is and how the industry is coming together here. Obviously, this is the packaging and processing fair, so machines do play a big role. What did we see apart, or what did you see apart from machinery? What were the other like big exhibits and trends? Yeah, machines always dominate Interpack because you see them in action, but we have to see that we have more than 1,000 packaging companies, packaging material, packaging means, and this is a new record for Interpack. More than 1,000 companies in this field. This is also something to have a look at. Mm-hmm. So, great show for all of the sectors. Awesome. I mentioned before it's an international fair, and we also spoke about international visitors. Can you give us some numbers here? Like, what is the kind of balance between national and international visitors? Yes, we have a more than 70% from abroad. So this is the most international show in processing and packaging, and they came from all over the world. We talked about some problems in visa and so on, but the deciders are there, as I said. Did I say that, or only in German? 75% of top management. I think. Yeah, you did. So that's a very, very high number for a trade show. Yeah. So we are really happy about that number. Yeah. You're also obviously doing a lot in bringing these markets together, also with Interpack Alliance. What's the next big step there? Next shows are in the end of this year. We have the show in Egypt, or 2 shows. Food Africa, the biggest food show in Africa, and Pack Process Middle East Africa for the machinery and material side. And even before that, we have the Shanghai World of Packaging again, SWAP as we call it, in Shanghai, which had to be postponed several times now because of the pandemic, but now China is opening up again, and we are really looking forward to those events in late this year. Something to fill the 3-year gap before the next Interpack. Before we get bored by doing nothing. No. Actually, we keep on working for the next show beginning from tomorrow on. Oh, wow. Setting up the concepts, have a little brainstorming with the team, and then we will come up with new ideas, new topics, and the new planning again. Wonderful. My colleague Spencer also captured some impressions from international visitors. Let's take a look at that. Hey everybody, it's Spencer here. It's another beautiful gray rainy day in Germany. We're at the Messe Düsseldorf and it's Interpack 2023. Now we're actually at the closing days of this wonderful convention, and I'm thinking to myself, there's still quite a lot of people we need to get in touch with just to learn more about who is exactly here. So why don't you guys join me and we'll see who's around today. I'm Richard Norris from Prodiko, Dublin, Ireland. Hi, my name is Bahadur Erdoğan. I'm working for iFlex Packaging from Istanbul, Turkey. My name is Lee.
My name is Ananta, but people call me Vijay as well. My name is Ada and I'm from Poland. I'm Judith and I come from Spain. And you're enjoying Interpack so far? Yes, sure. Very enjoy everything. That's fantastic, yeah. So the numbers are very, very good. Some existing customers coming to our booth, a lot of new customers from new regions. We're trying to expand globally, so it's very, very good to see customers from nearly every corner of the world. It's a huge experience, very intense, but really good. We work for the packaging department in Switzerland, and I think it's a very good opportunity to know suppliers, different companies, and innovation. And tell me, how are you enjoying Düsseldorf so far? Actually, this is the first time in Düsseldorf, and so far it's good. It's a very lovely city. Liked it. Yeah, it's a really nice city, beautiful river and beautiful center. So yes, very much. I see you have your own batch of Guinness here, so I take it you don't like the German beer? Oh, we love the German beer, but we're an Irish company. Guinness comes everywhere with us. Wherever we go, it comes with us. You've been really nervous about this because it's your first time. How does it feel? Yes, in my whole life, this is the first time I take the picture in front of the camera. Well, you're a natural born star, Len. Thank you so much. And we'll see you next year, right? Okay, see you. Hopefully, yeah. And thanks for conducting this program. Yeah. Of course. All right, well, fingers crossed. Thank you so much. Well, guys, I hope you had as much fun as I did. I met a lot of really cool people. I learned a lot about packaging, and to be honest, I'm a little bummed out that we're coming to an end. But good news is we'll be back in 3 years from now. So see you guys all at Interpack 2026. Bis nächste Mal. Isn't it great to see so many people from all over the world coming here, having a smile on their face? So that's what I love. Yes, like you said, happy faces wherever you look. You already just said how the planning is actually going to start tomorrow. We already know the year, 2026. Can you tell us the concrete date? Yes, we just announced it. It will be May 7th to 13th, 2026 here in Düsseldorf again. Wonderful. So everyone should mark that in their calendars. We will definitely mark it down. Thomas, thank you so much for being here. Any last words you would like to say? Julia, it has been a pleasure also with you over those 7 days. I know it has been a tough time for you as well to preparing everything. It was our first TV appearance, our first TV studio here at Interpack. It was a full and major success. I would love to do that again. It was a pleasure working with you. Thank you all very much, and thank you all the exhibitors and visitors of Interpack. See you again in 2026. Thank you very much. Wonderful. Yes, it was also the first time for us, a big experiment, but I think it went very well. Thank you to everyone who tuned in online, for everyone who stopped by and had a look at our talks here. You can rewatch all of the videos and talks that we had online at interpack.de and also packagingjournal.de. And yes, we will be back at 2 p.m. with the German program and take a look at recycling and get some tips probably on how to best recycle your packaging waste. So you should tune in for that again. See you then. Hello from Hall 6 at Interpack, where I'm at the Coesia booth today. I will be interviewing Hans Gronquist, Head of Business Development, Warehouse Automation and E-Commerce at Flexlink, and Daniele Cassani, Digital Transformation Manager at Flexlink, who will launch and present the new automation system, Bricks. Please follow me. Hans, at Interpack, you launched a new packing automation solution for e-commerce and co-packers. Can you briefly describe Bricks and its primary benefits? Yeah, we're very happy to launch our new concept, Bricks, here at Interpack. And Bricks is a new modular click-and-play solution to reduce the need for manual operations and to allow quick transformations for co-packing industry. And how exactly does Bricks address the challenges in the packaging industry? Well, today, generally, consumers, they expect more and more personalization, greater freedom of choice, and this affects the retailers. So they have a need to order smaller quantities, and they also want to shelf-ready products, and that's what Bricks are for.
And Danielle, what are some common applications for the system? Bricks can help our customer to automatize the process as palletizing, depalletizing, which is picking a product from a pallet or putting back in the pallet, mixing product, labeling, wrapping. We have also features like case erecting and case closing, tray forming. Basically, every process in the repackaging can be automatized. And surely something sets the BRICS system apart from other automation solutions. What exactly is that? Of course, the thing that sets apart BRICS from every other automation solution is the modularity and the simplicity of use. All the behaviors are pre-configured in the modules, so it's very easy for operators without any skills of engineering or robot programming to be able to set up the line and execute the automated processes. And as a final question, talking green, how would the BRICS system influence companies' sustainability efforts? Besides the fact of limiting the number of equipment that you need because you can reuse the modules, I would say that the main contribute to sustainability of BRICS is the fact that you can bring repacking closer to the production facility, so that you reduce the amount of kilometers that you need to travel, packaging material, and so on. Well, that all sounds very great, and I'm sure you will have a successful launch with the new BRICS system. Danielle, Hans, thank you for your time. Thank you very much. Goodbye. Welcome back to our live studio at Interpark. We hope you had a good start into the new week, and we continue with our program of interesting talks and insights today. It is day 5. People have been streaming into the halls, eager to make the most of this new week and the last days of Interpark. Let's take a look at it, what it looked like this morning, just an hour ago when the fair opened. Strolling into the halls here, filling, what it might actually be right behind us, below us, in between halls 7 and 8. People eager to enter the halls and see what's going on, what's on display, all of the new innovations and everything. And we have another short, overview of what it looks like here at Interpark. The social media team of the Interpark captured some of what was going on yesterday. I think you can still see how happy everyone is to be back after 6 long years. And today we will start our program here by looking at sustainability and especially how Pro Ampak is tackling this theme. I am joined today by Sel Pilingra, Vice President of, I have to read this out, Global Package Design, Applications and Business Development. Thank you so much for being here with us today. Thank you so much for having us. How does it feel to be back at Interpark after 6 years? It's so great to be back again. It's, again, the greatest packaging show in the world. So many booths. I remembered this time to bring comfortable shoes for all the walking, and we're excited as Pro Ampak to be here. Yeah,
that was one of the main issues in our team as well. What shoes to wear here? Yes. You have brought us a presentation today, and you will talk about the philosophy behind ProAmpac's sustainable products offerings in the proactive sustainability line of packaging. I'm very much looking forward to getting some insights into that. And now the stage is all yours. Thank you so much. So first, we'll just give a quick little overview of ProAmpac. We are a flexible packaging company. We are North American based, but we have sites here in Europe as well as in North America and a couple in Asia. As you can see, the range of packaging, it's paper products, it's film products, it's roll stock, it's bags, pre-made. It's things that you'll see in the store. You'll carry things out of the store into them. You'll bring home packaging for your pets, for your children, for your self, even fresh food to go packaging that you'll pick up at a store or a coffee shop. You'll see all these types of packaging that we produce. And we have 50 sites. Here you can see where we're located around the world. So we pretty much have a site that can support you anywhere here in Europe or in North America. I want to talk a little bit about market trends and what's happening out there. When you think about market trends and what's happening, e-commerce is really growing. More and more consumers are purchasing online or they're ordering at the store to be delivered. And so packaging solutions for e-commerce is key. Sustainability is another one. So sustainability, it's creating packaging that is recyclable. It's creating packaging that reduces the amount of virgin materials. It's things that you can dispose of easily for recycling. And the other areas are safety and security. So how can we make sure when you get a package, you know that nobody has tampered with it in between you and where you purchased that? And also, in doing all these things, functionality and graphics, we have to make sure that this packaging is not only recyclable, it's not only usable, but it looks good on the shelf and consumers can use that packaging. And the key here is designing for each of these trends at the same time, not just designing for recyclability, not just designing for functionality, but combining these trends. And then when you think of sustainability, the zero waste hierarchy is key. So the number one thing that we can do is reduce the amount of packaging that's out there. That's the biggest benefit for the environment. Number two is reuse. And then we move to recyclable. And I think we get a little bit lost in the anti-plastic or, it shouldn't be glass or it should be glass or, we get lost in the materials, but this hierarchy is material agnostic. It's key that we reduce the amount of packaging, we start reusing it, and then we start designing it for recyclability. And we'll talk a little bit more about that. Some of the keys too is if it can't be recyclable at the end, then how can you use other means? Waste to energy or chemical recycling of these products. So first we'll start with reduction. And with reduction, the first thing to do is use less packaging in the first place. I can relate it sometimes to if you were to carry a rock, from here across the room, you have to use a lot of energy. If you carry a pillow across the room, it doesn't use much energy. It's the same with materials and packaging. The least amount of materials is the least amount of energy and the least drain of resources and the reduction in greenhouse gases. And so that's where we need to start from the beginning. And when we look at reduce, one of the biggest ways to reduce is to move from a rigid to a flexible. So you're taking a heavier rigid package, you're replacing that with minimal plastic, you're increasing the product to package ratio. The other part is reducing virgin materials. So introducing PCR, but going from a rigid to a flexible, you are reducing the amount of materials. And the other part that's often missed is secondary packaging. E-commerce is growing. The void fill in that packaging needs to be reduced. And so flexible packages can fit into a smaller space. They're more durable. We're not using some of that secondary packaging.
Here's some good examples. You can see off to the left that void fill that we often get when packages are delivered at home, and you're unhappy when you open that because there's so much packaging in there. And so creating packages that aren't as breakable, that don't need all that void fill is key. Moving from rigid to flexible so that they're better suited for e-commerce. You're not shipping around a lot of rigid packages, and you're not shipping those empty packages to the filling site and then shipping them out. So shipping flat is key. And then the other is product waste. So how do we make sure that products are remaining fresh, they're not going bad, and we're getting all the product out of the package? There's a lot of studies that show 10 to 15, 18% of product is left inside packages that you can't get that out of. Here's a great case study that we did for L'Oreal. It was a glass package to begin with. We moved to a flexible package that was digitally printed. This package reduced the amount of packaging by 90%, and it also improved dispensing. So with a little bit more in that package, fit in a smaller space, didn't need the void fill around the glass. It was a great case study. And when you look at where that hit in the trends, it hit the e-commerce trend, it hit the sustainability trend, and it hit the functionality and graphics because of everything that you could do with that pouch that you couldn't with the rigid. Next, we'll look at reuse. So with reuse, the rigid becomes an appliance. Instead of discarding that rigid every time, that rigid becomes an appliance that stays somewhere where the consumer is using it, and then you're using the least amount of packaging for a refill. And you're also not only using the least amount of packaging, but you want to design that packaging for recyclability. You want to reduce the virgin materials. And you want to make sure that it's a design that is easy to refill and you can get all the product out of the package. Here's a couple of examples. Some of the things that we do sometimes is work with a brand to redesign the product along with the refill package. So it's a concentrate that isn't using as much water. And then the refill, the spout is sized for an easy refill in that product. And we can see, here's a great example of a refill that is using 75% less plastic than the rigid alternative. And let's see how that works. So here's a great example of redesigning the product along with a refill package. So you're not shipping that water around, which is also a lot of waste. We've developed structures that could be recyclable, that can be used for refill products. So monomaterial that could be recycled. Currently in the US, there isn't a stream, but in Europe, they will collect these spouted pouches. So the key is now designing not only that system for the refill, but a recyclable material for that refill. And that would be our R2000L. L is for liquid. Next, we'll move to recyclable. So the key with recyclables, we want to reuse these materials for the circular economy. You don't want those to drop out. And the key to that is driving towards monomaterials. So we've done a really good job with multi-materials, making sure that they hold the product, that they survive distribution, that they have the right barrier. Now we're building those into monomaterials. And then as you do that, that recyclable material becomes PCR that we can add back into the product. There's a really wide range of products that we have. When we design for functionality, we're designing for a specific application. So frozen film would need a different recyclable structure than a dry food. We're building in easy tear into these products, so it's easy to open, easy functionality. Larger bags will need to be more durable for shipping. And we're even working on paper-based products for form-fill seal machines or pre-made pouches. It's becoming more and more evident. And a lot of our bags, our paper products, have 100% recyclable material as well.
Here's a case study. So the other key to functionality is making sure that you're getting good efficiency on the filling machines. So we design these so that they'll seal at low temperatures, that they have heat resistance on the outside, and they'll run at the same speeds. This product is running at the exact same speed that the non-recyclable product was. It had barrier for a nut product in there for the shelf life, and it'll even run on other machines other than that customers at much higher speeds, which is really key. And the other one is design. So how can you make sure these recyclable materials pop on the shelf and look as good as other products on the shelf? We have a paper touch that gives it a tactile feel, but it also has that color pop on the shelf. It feels different, looks different, which is really key for a recyclable material. The big growing area is replacing rigid plastic for fresh food to go. More and more people are eating, consumers are eating and grab and go. They're buying things, they're on the run, starved for time. And we see so much of these rigid plastic packages on the shelf, and they only have a label on them. We're moving towards paper-based structures that you can print 100% print on them. They can have windows in the right place. And they have easy peel technology. So you peel off the plastic and you recycle the paperboard. So we're moving towards more sustainable solutions here. And in the future, the entire package could just go in the curbside with some unique clear papers that we're developing. We also want to look at PCR. So for PCR, there's two different types. There's chemically recycled PCR and mechanically. For mechanically recycled, you can only put in so much, 40–50%. Also, you can't use it for foods in Europe. So in Europe, it's non-food, but in the US, we can use mechanically recycled for food products as well, as if they're designed properly. With chemical recycling, you can get up to 100%, and it really doesn't interfere with the properties. So often, we're seeing brands look at both chemical and mechanically recycled. There also is post-industrial recycled, where we're taking the waste from our process and putting it back in, so that waste doesn't end up at the landfill as well. So here's a wide range of PCR products. We can put those in retort, we can put them in frozen foods, we can put them in dry foods, we can put them in roll stock, and again, in paper, we can get up to 100% recycled content. Here's a proactive PCR. These are also designed in Europe to comply with the UK packaging tax, the EPR tax credits, so we can help you with products that can reduce that impact on taxes as well. And then our post-industrial, we can put high levels of that into our packaging to reduce the amount of virgin materials that you're using. The other area that we want to look at is compostable. With compostable, there's industrial compost and there's home compost. A lot of folks would like to drive towards home compostable, but there's not a lot of those units out there. Consumers aren't using those. So industrial is almost a better way to start at first. And then you can move to marine compostable, and you just have to think the barrier for industrial, you can get to higher levels of barrier. For marine, it wants to break down. It's a little more difficult to get to those levels of barrier. We have a wide range, again, of both film and paper-based solutions that are compostable. Some of these are certified compostable. Here's a great story from Botanical Wellness. It's a tea overwrap, and this one is designed and it's certified for compostability. So again, we can do paper-based and we can do film-based. We'll give you a little bit of a fun example of flexible packaging here in a little video.
So we'll wrap it up. No pun intended here. And we'll talk about this. Reduce is one of the keys. So how do we reduce materials? Then we want to move to reusable applications, using refill pouches, using that rigid, so you're not reproducing it every time, and that becomes an appliance. Recyclable. So how do we redesign these packages for recyclability? How do we drive the same properties that we see in multi-material into mono-material structures? Adding PCR. So part of that reduce is reducing virgin material. So getting the right type of PCR in the product. One of the keys then too is design. So we don't want to just create packages that are more sustainable, but we want to build in functionality so that consumers have a good experience with that packaging as well. And then key, find a good supplier, make sure that supplier is working with filling machine companies so that it works and runs efficiently on your equipment. And that can help you with not only the design, but the manufacture and the filling of those products. Thank you very much. Please come see us, Hall 10, D21. We're so happy to be back here at Interpack. Great show, great networking, great technologies. Come see ours at the ProAmpac booth. Thank you so much. Thank you, Mr. Pelingra. That was a very, very interesting talk. I very much enjoyed that video of yours with the different packagings. That was lovely. Yes, everyone should check out your booth and what you have to offer. Talk some more about sustainability and different packagings. Thank you very much for speaking here today and giving us this insight. Hello from Hall 8A, where I'm today at the booth of Kurz. With me are Markus Hoffmann, member of the board, and Rolf Schmidtke, project lead Recosys 2.0. Markus, recyclability, sustainability, these are big topics in the packaging world and probably also for your company, right? Yeah, for sure. And nevertheless, allow me to say that we have a mission. And our mission in packaging is to make print and packaging unique, emotional, to create an atmosphere where people feel good about it and should not feel bad about maybe missing sustainability. So our mission is to make it attractive and making people not feel and being guilty on sustainability issues. Very, very important. We are not here to do any kind of greenwashing. That's quite important. And where exactly do you see your products in this context? Well, first of all, most of the people do not know exactly what the technology is about. So allow me to show you that, first of all, we just transfer a very, very thin coating on the final packaging. So the packaging remains unmatched with any plastics. It is not mixed with materials. It can be fully recycled. So all
all of this is great. However, there is a film left which we have to take care of to really have a full picture and really moving into a circular economy. That's what sustainability at Kurz is about. All right. And Rolf, where exactly do you come in? What does Kurz bring to the Interpack? What can visitors look to? This is our mission number 2, actually. We need to take back this material because we need to have an answer for climate heating. We need to have an answer for CO2 footprints. So we are going to roll out a system taking back these carrier films from all our German and European customers. And as I understood, these films are quite thin. How does that impact the product? Well, actually, we reduced the film thickness from 12 micron to 10 down to 6 micron. And by this, we are reducing the material impact already by 50%, right? So, and by saving all those materials, we are losing weight and we are gaining length. And of course, we have some nice properties in terms of behavior during the process itself. Recyclability certificates play a big role in these processes. How does the company stand to that? Well, yes, we are able to issue a certificate so that our customers giving the material back to us can show to their customers how much CO2 footprint they have saved for the environment. Then Markus, Rolf, thank you for your time. Before you finish, allow me to say that we went on a tour already, both of us, introducing the program, and we were posting this on LinkedIn. So a couple of us know us a little bit looking differently as we look right now, and we just want to give you the message: the tour is not finished. We'll be on tour again. Yeah. Thank you so much. Thank you.
Wir sind's nochmal, Packaging Journal TV mit Tightly Packed TV. Direkt von der Interpack. Einmal melden wir uns noch. Es ist dann jetzt Gespräch Nummer 50 mit noch einmal einem wichtigen Thema, eines, das diese Messe natürlich auch sehr bestimmt hat. Es fängt mit R an, es hört mit E-Cycling auf. Es ist ein wichtiger Baustein, wenn nicht der wichtigste Baustein dessen, was ja so viele als Ziel in der Branche ausgeben, nämlich den Weg hin zur echten Kreislaufwirtschaft. Aber was ist Voraussetzung, damit erfolgreich recycelt werden kann? Verbraucher müssen mitmachen, müssen den Müll trennen und das doch bitte schön richtig. Und das wird er nicht müde zu betonen. Axel Subkleff ist bei mir, Sprecher der Initiative Mülltrennung wirkt. Schönen guten Tag. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung zum letzten Gespräch. Ja, schön. Sie haben gesagt, 14 Uhr am letzten Tag wird mir passen. Dann haben wir gesagt, geht in den Wunderbar. Subkleff nehmen wir noch rein, weil da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ihre Aufgabe ist es natürlich vor allen Dingen, Verbraucherinnen und Verbraucher zu sensibilisieren, damit sie alles richtig machen bei der Mülltrennung. Jetzt haben wir hier, gut, jeder Besucher ist auch Verbraucher, jeder hat noch eine gelbe Tonne zu Hause, aber es ist eine Fachmesse. Was ist Ihre Aufgabe hier? Was ist Ihre Mission auf einer Messe wie der Interpack? Also die Mission grundsätzlich. Und als ich hier reingekommen bin, habe ich wieder festgestellt, Verpackungen sind so wahnsinnig vielfältig. Wir haben verschiedene Materialien, wir haben verschiedene Kombinationen. Wir haben verschiedene, sehr große Produzenten. Alle Herren Länder sind ja hier vertreten mit ihren Verpackungen. Und im Kern geht es natürlich darum, auch klarzumachen, die Verpackung, auch der Aufwand, das, worüber gesprochen wird, recyclingfähige Verpackungen, das Optimieren, das Know-how, was da reingeht, das ist natürlich alles ein Stück verloren, wenn es in dem falschen Sortiersystem landet, im falschen Sammelsystem. Und da auch nochmal dran zu erinnern, dass wirklich das Sammeln, das richtige Trennen von Müll, also von Verpackungen in diesem Fall, essentiell für den Recyclingerfolg ist. Und erst wenn wir diesen Recycling-Erfolg haben, dann können wir aus diesen Produkten, aus der Verpackung, als sicher ambitioniertes und fernes Ziel auch wieder in die Verpackung kommen. Und daran zu erinnern, dass die Grundvoraussetzung die richtige Trennung ist für mehr Recycling, das ist einer der wichtigsten Aufgaben oder eine der Aufgaben, die wir natürlich versuchen zu erfüllen. Ja, nun ist Ihr Thema natürlich ganz klar das deutsche Sammelsystem, das ja nur auch schon über 30 Jahre alt ist. Wie gesagt, über 32 mittlerweile, Jahre gibt es den Sack oder die gelbe Tonne. Wir alle haben uns damit daran gewöhnt. Auch jemand in meinem hohen Alter ist damit groß geworden oder größer geworden. Jetzt ist es, Sie haben es ja gesagt, eine internationale Messe mit viel internationalem Publikum. Geht es manchmal auch darum, vielleicht anderen Ländern zu zeigen, wie unser System funktioniert oder vielleicht auch von Systemen in anderen Ländern sich was abzugucken? Also wenn wir jetzt so ein bisschen reinschauen, wir tatsächlich jetzt mit der Initiative Mülltrennung wirkt, unsere Kernaufgabe ist erstmal, die deutschen Verbraucher und Verbraucherinnen mit dem Thema Mülltrennung wieder in Berührung zu bringen. Also aufzuklären, mit den Mythen auch aufzuklären, Vertrauen zu schaffen in das System, weil das unser System in Deutschland funktioniert. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass die Leute das überhaupt mitmachen. Also ich muss erst dieses Vertrauen wieder schaffen. Wir sind tatsächlich sehr, sehr stark auf den deutschen Markt konzentriert. Und wenn wir unsere 84 Millionen Bürger und Bürgerinnen in dem Thema Mülltrennung alle nochmal aufgeklärt und motiviert haben, dann überlegen wir uns vielleicht, können wir es vielleicht auch anderen nochmal mitteilen. Aber jedes Land hat seine eigene Philosophie. So, also wir kehren erstmal vor unserer eigenen Haustür. Ja. Ich glaube, da ist erstmal genug zu tun. Das ist geht. Ein bisschen Müll kehren dann vor der eigenen Haustür. Die Initiative Mülltrennung wirkt. Wer es nicht weiß, also wer steckt dahinter, was sie tun, wissen wir jetzt dann. Die Initiative Mülltrennung wirkt wird von den 11 dualen Systemen, also die ja für die Rücknahme der Verkaufsverpackung in Deutschland verantwortlich sind, organisiert, auch finanziert. Wir machen das natürlich im Auftrag oder mit den Dienstleistern auch zusammen. Und das ist auch einer der wichtigen Punkte, auch für uns jetzt in den Kooperationen reinzugehen, weil wir sehen die Wertschöpfungskette der Verpackungen vom Hersteller bis zum Sortierer, Aufbereiter, Verwerter. Das ist alles ein sehr, sehr langer Prozess, bis wir wieder nach vorne kommen. Also da versuchen wir natürlich auch mit allen Beteiligten der Wertschöpfungskette ganz tief in die Kooperation zu kommen, um dieses Kernthema richtige Trennung überall zu bespielen. Grundsätzlich muss man aber sagen, eigentlich schade, oder? Dass wir nach mehr als 3 Jahrzehnten eine solche Initiative noch brauchen. Ja, und es ist sicher auch so, dass am Anfang bei der Einführung sehr viel auch dafür getan wurde. Die Aufmerksamkeit für das Thema war da und das ist vermutlich ein bisschen eingeschlafen. So diese, ich will jetzt nicht sagen Trennmüdigkeit, weil eigentlich wissen wir auch seit 30 Jahren, wie es richtig geht. So, aber wir haben natürlich jetzt über das Verpackungsgesetz nochmal extrem starke Impulse bekommen.
Aber auch die Zeit hat sich natürlich, ne, die Herausforderungen, die Anpassungen, die notwendig sind andere geworden. Das Thema Plastik in der Umwelt, ja, das Thema Mikroplastik, überhaupt jetzt auch jüngst natürlich die Rohstoffthematik, Recycling-Thematik, das ist, ich hätte jetzt beinahe gesagt, spielt uns in die Hände. Darum geht es aber natürlich nicht. Aber die Aufmerksamkeit für Umwelt und für Naturschutz, Klimakatastrophe, Klimaschutz, das ist nun mal eine andere. Und ja, auch das Thema Mülltrennen und Recyceln von Verpackungen, wir sind Klimaschutz. Also wir sind ein kleiner Teil des Klimaschutzes, aber ja, wir machen damit Klimaschutz. Auch die Materialien sind ja andere, ne? Oder auch die Frage natürlich, weiß ich, wenn wir jetzt über Papierverpackungen reden, ob der Verbraucher immer weiß, ob da eine Barriere drin ist oder nicht. Und das macht es ja auch nicht gerade einfacher. Die Verpackungsbranche war schon, und das sieht man hier natürlich bestens, hochdynamisch. Ja, und na klar, also es gibt immer und permanent eine Weiterentwicklung. Und das ist sicher einer der guten und großen Impulse auch des Verpackungsgesetzes, dass dieser Paragraph 21 diesen Fokus auf die Recyclingfähigkeit nochmal ganz neu, sagen wir mal, erstmalig richtig fokussiert gesetzt hat und damit auch ganz neu. Also dass es auch hier sicher eins der wichtigen Themen ist. Es ist ja nicht das wichtigste Thema. Es ist eine neue Anforderung an die Verpackung, die wir vorher ja nicht hatten. So. Und das hat sich, ja klar, weiter verändert, aber die Branche war schon immer in Bewegung. Neue Materialien, neue Kombinationen und jetzt für uns als Mülltrenner gesprochen, wir können am Ende natürlich in unseren Streams auch nur das recyceln, was dafür geeignet ist. Und dafür brauchen wir natürlich den Verbraucher oder die Verbraucher, damit sie es richtig sortieren. Aber wir brauchen Hersteller, Vertreiber, Händler, wer immer vorne in der Kette sitzt. Wäre schön, wenn das dann auch geeignet wäre. Und das ist natürlich die hohe Dynamik, erzeugt da gelegentlich Widerstände. Reden wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Von Ihrem Stream haben Sie gesprochen. In unserem Stream schauen wir jetzt nochmal einen Film von Ihnen an, weil natürlich die Öffentlichkeitsarbeit dann ganz vorne bei Ihnen angesagt ist. Und ja, so sieht das dann aus. Um Ressourcen und Klima zu schützen, wird das Recycling von Verpackungen immer wichtiger. Diese Aufgabe übernehmen die dualen Systeme. Sie organisieren bundesweit die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verpackungen. 31 Kilogramm Abfall pro Jahr entsorgt jeder von uns über die gelbe Tonne und den gelben Sack. Rund 30% davon sind allerdings Fehlwürfe. Dieser Restmüll erschwert oder verhindert das Recycling der Wertstoffe. Der Wertstoffkreislauf funktioniert daher nur mit konsequenter Mülltrennung. Grund für die dualen Systeme, einen einzigartigen Schritt zu gehen. Alle Wettbewerber dieses Marktes schließen sich zusammen und starten gemeinsam die Initiative Mülltrennung wirkt. Das Ziel? Eine Verhaltensänderung zur richtigen Mülltrennung in allen Bevölkerungsgruppen. Im Testgebiet Euskirchen zeigt sich 2019 der Erfolg der Multichannel-Kommunikation. Die Fehlwürfe reduzieren sich um ganze 9%. Daraufhin wird die Initiative im März 2020 bundesweit ausgerollt. Auftakt ist eine Flashmob-Performance an der Berliner Gedächtniskirche. Bundesweite TV- und Radiospots sowie digitale Werbung folgen. Außerdem werden über Social Media, die Website und gemeinsam mit unter anderem Tobi Krell Müllmythen ausgeräumt. Eine Vielzahl an Influencern begleiten die Initiative auf Social Media. Der YouTuber Aaron Troschke landete mit dem zugehörigen Video sogar auf Platz 3 der YouTube-Trends. Intelligente Kooperationen mit Edeka, Netto Markendiscount, Drogerie Müller oder Amazon schaffen weitere Touchpoints. So wird gemeinsam mit einem beeindruckenden Netzwerk von Influencern, Handel, Herstellern und Entsorgern entlang der Wertschöpfungskette von Verpackungen aufgeklärt. Im Supermarkt, im Alltag, beim Entsorgen. Die durch die Maßnahmen generierten Kontaktzahlen belegen eine enorme Breitenwirkung. Insgesamt erzielte die Presse- und Social-Media-Arbeit eine Reichweite von über 440 Millionen Kontakten. Das bestärkt uns darin, uns weiter für mehr Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz und eine saubere Umwelt einzusetzen. Und wir sind noch lange nicht fertig. Also, er ist noch lange nicht am Ende. Die gesamte Initiative ist noch lange nicht am Ende. Da ist noch viel zu tun. Wie trenne ich eigentlich richtig? Also, darum geht es ja. Ne? Und wir sind alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ich würde behaupten, wir wissen es. Aber am Ende machen wir doch noch Fehler. Was sind denn so die häufigsten Fehler? Also die häufigsten Fehler ganz aktuell, die uns die größten Sorgen bereiten, sind tatsächlich Akkus und Batterien. Ne, auch gerade Akkus, immer da, wenn noch Strom drauf ist oder sonst was, wenn die in dem Sammelsystem mit beschädigt werden,
mit Sauerstoff, Luft in Berührung kommen, dann können die durchzünden quasi. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Wir haben schon 2 Anlagen komplett verloren. Und wir reden über Investitionen hier, 20, 30 Millionen Euro, 2 Anlagen. Eine, die nach 3 Monaten quasi am Betrieb war, vermutlich durch Lithium-Ionen-Akkus. Ja, So, da also ist auch keine Haftpflichtversicherung mehr zu finden, ne? Weil wer es reinwirft, weiß man nicht. Genau, ist auch ein Riesenthema. Ne? Wie kriege ich eine Versicherung? Das ist jetzt auch nicht nur für den LVP oder für die Sortieranlagen-Thema, ist für die gesamte Abfallbranche. Deshalb Batterie-Zurück-Kampagne. Da arbeiten wir natürlich auch in Kooperation mit anderen Kampagnen dran. Allgemein Verunreinigungen. Ja, Essensreste, organische Geschichten, Textilien, Schuhe. Also es gibt ja nichts, was wir nicht schon gefunden hätten. Aber die verhindern teilweise die Sortierung natürlich. Es ist ein erhöhter Aufwand. Sie verhindern auch die Sortierung, weil es ist immer klar, wenn da so eine, weiß ich nicht, eine Jeans über dem ganzen Band liegt, ja, verdeckt das natürlich andere Dinge. Und auch bei den Verunreinigungen, der Aufwand dann am Ende des Tages ist natürlich viel höher, das wieder rauszubekommen und dann Rezyklate, Sekundärrohstoffe herzustellen, die jetzt in diesen Verpackungen, die ja angeboten werden, auch wieder Einsatz finden, weil die Qualitätsanforderungen, sowohl was Verfügbarkeit angeht, aber auch die qualitativen Anforderungen an dieses High-End-Produkt Verpackung, die sind sehr hoch. Und je sauberer wir vorne trennen können, desto mehr Klimaschutz, aber einfach mehr Rohstoffe können wir dann da rausholen. Also da ist noch ein bisschen was zu tun. Da ist noch was zu tun. Das ist spannend, ne? Dass Sie dann quasi, das ist dann das Ende aus der Verbrauchersicht, auch ja aus der Sicht derer, die Verpackungen in Umlauf bringen. Wenn wir hier über so Dinge hören und auch wir mal wieder berichten über Design for Recycling, über die digitale Verpackung. Wie viel Hoffnung haben Sie in diese Neuentwicklung? Sehr, sehr viel. Weil ich glaube tatsächlich, das Thema aus dem Verpackungsgesetz, Design for Recycling, nachhaltige Verpackung, ich glaube, das ist das Top-Thema der Branche, ne? Auch jetzt, wenn ich das Packaging-Journal lese. Ne? Sie sind das. genau der. Und dann ganz viele Themen immer rund um die Nachhaltigkeit. Ja. Nachhaltigkeit ist natürlich nochmal ein großer Begriff und Recyclingfähigkeit ist etwas, worauf wir uns konzentrieren. Und wenn wir uns angucken, 2019 ist das Thema, hat es eigentlich erst richtig Fahrt aufgenommen. So. Und natürlich braucht man Zeit, Transformation, Maschinen, Investitionen, Technologie, alles, was da dran hängt. Aber das, was auch an Impulsen schon gesetzt wurde, was auch an Wissen durchgereicht wurde, weil vorher haben ja die Recycler nicht den direkten Draht auch zu den Herstellern, Verpackern gehabt. So. Und dass sich das innerhalb von 2, 3 Jahren auch so beschleunigt hat, das ist schon mal ein Riesenerfolg. Das hat sich's wirklich, ne? Also das ist ja auch tatsächlich der Eindruck, den man haben kann. Und nur so kann es ja gehen, dass in dieser, um den Kreislauf zu sehen, wir haben ja eben schon so ein paar Punkte gesehen, da muss Kommunikation stattfinden. Das heißt, Ihr Eindruck ist, ja, die findet statt, aber auch schon ausreichend? Ja, nein. Okay. Klare Antwort. Aber wie gesagt, das ist auch, als ich durch die Hallen gelaufen bin, es wird einem ja relativ klar. Verpackungen, es gibt nicht die eine Verpackung. Die Verpackung hat eine Aufgabe, die ist klar definiert, sie hat Anforderungen, ob Preis, Qualität, Barriere, whatever. So, und das Material ist nun mal sehr, sehr vielfältig. So, und natürlich auch allen klar zu machen, wir sind im europäischen Markt. Ja, wir haben natürlich ein sehr, sehr gutes Recycling-System in Deutschland. Das ist sehr gut eingespielt. Aber ich kann natürlich auch die Herausforderungen der Hersteller verstehen, die dann sagen, wir haben den europäischen Blick. Und ihr Deutschen verlangt etwas, so, aber trotzdem müssen wir uns alle da, glaube ich, gemeinsam in diese Richtung aufmachen. Also bewegt sich viel. Manchmal ist mir die Geschwindigkeit zu niedrig, aber jetzt, wo ich hier den Eindruck nochmal bekommen habe, muss man ein bisschen demütig sein. Es bewegt sich doch schon. Sie werden auch den europäischen Blick haben, also Stichwort EU Green Deal und die neue EU-Verpackungsverordnung, die da auf dem Weg ist und vor denen ja viele auch durchaus Sorgen haben in der Branche. Sehen Sie das als eher Katalysator Ihrer Arbeit oder haben Sie da vielleicht auch ein bisschen Sorge? Da müsste ich sehr differenziert darauf antworten. Jetzt habe ich den Vorteil, ich bin nur für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ich habe gestern mit Sonja Beer gesprochen, der Verpackungsberaterin. Die sagte, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, die Frage ist ja, wenn wir jetzt europäische Standards haben, darum geht es ja. Wir haben jetzt unsere deutschen Standards, wir haben das Verpackungsgesetz, von dem Sie gesprochen haben. Wenn es die europäischen Standards gibt, ist ja die Frage, sind die auf dem gleichen Niveau, wie wir sie jetzt haben? Oder kommt man vielleicht hin und orientiert sich an Ländern, wo man noch nicht so weit ist? Dann würde das ja bedeuten, so verstehe ich es, dass die Standards auch bei uns runtergehen und das ja wahrscheinlich auch die Arbeit der Recycler ein bisschen schwieriger macht wieder. Tatsächlich, den Gedanken habe ich noch gar nicht gehabt. So verrückt aber hätte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Weil wir natürlich jetzt seit 32 Jahren ein sehr, sehr etabliertes, auch sehr gut funktionierendes Recycling-System haben. Ne? Also
das, was wir in der Außenwahrnehmung immer wieder haben, ob das eine Recycling-Lüge ist, wo wir unser eigenes System eigentlich schlecht reden, so, das funktioniert. Und das wollen wir Verbraucherinnen ja auch klar machen, dass das funktioniert. Also da hoffe ich inständig, dass wir da keine Rückschritte machen, weil auch das Verpackung hat ja die Quoten deutlich nach oben gezogen. Und eigentlich könnten wir als Frontrunner auch für Europa dann so ein Stück weit dienen. Da ist sicher in vielen Bereichen deutlich Luft nach oben, aber trotzdem, ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Kein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen oder auszuruhen, weil wir sehen ja, wie vielfältig das Thema ist. Und auch die Herausforderung, Rezyklate zur Verfügung zu stellen, die geeignet sind, das ist halt auch einfach ein dickes Brett. Also ich hoffe inständig, dass da gute Impulse in die richtige Richtung kommen, um es politisch neuztral zu formulieren. Gut. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Ich hoffe, durchaus nicht. EU weiß man nie, aber die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Ja. Ja, aber es ist eben wichtig, auch gerade weil, Sie haben die Rezyklate angesprochen, überall werden mehr gebraucht und auch Thema dieser Verordnung ist ja, dass der Rezyklateinsatz also auch wirklich quotenmäßig vorgeschrieben werden soll. Umso mehr muss da passieren und umso besser müssen wir trennen und umso besser müssen Verpackungshersteller an welchen Punkten werden. Also was wünschen Sie sich von den Herstellern? Design for Recycling, Design for Recycling, Design for Recycling ist so die eine also der eine Wunsch. Sagen Sie nicht Design for Recycling? Nee, jetzt bin ich beim vierten Punkt. Der vierte Punkt tatsächlich ist etwas, was damit reinspielt, aber was wir auch gerade jetzt, als ich durch die erste Halle gelaufen bin, da waren sehr viel faserbasierte Verpackungen. So. Gerade bei den faserbasierten gilt aber letztendlich für auch alle anderen Verpackungsarten. Würden wir uns tatsächlich wünschen, dass der Hersteller, Vertreiber oder Händler, wer auch immer dafür sich verantwortlich zeichnet, daran denkt, in welchen Strom kommt denn diese Verpackung eigentlich? So, dann haben wir eine klare, also wir brauchen für einige Verpackungstypen eine klare Zuordnung. Ne, weil auch ich kann bei faserbasierten nicht immer erkennen, ist es für die gelbe Tonne oder ist es in der blauen Tonne gut aufgehoben? Und das ist so eine Bitte, ich glaube, das ist noch nicht so ganz durchdrungen, so dass wir auch in dieser Phase, das spielt natürlich rein ins Design for Recycling, die richtige Zuordnung auch in der Kommunikation zum richtigen Recycling-Stream, der dafür geeignet ist und dafür bestmöglich geeignet ist, um die bestmögliche Ausbeute auch zu haben. Sprich, wir reden dann irgendwann auch über Kennzeichnung, Sortierenweise. Europa ist an dem Thema sowieso dran. Aber auch dieses Element mitzudenken, wo soll das denn am Ende rein? Und das gilt am Ende auch nicht nur für Verpackungen. Ja, man könnte sich ja wünschen, dass wir auch für alle Produkte immer die Lösung am Ende in der Designphase mitdenken, damit wir immer eine klare Zuordnung zu einer Recyclinglösung haben. Bildet sich, aber das ist so. Design for Recycling, der eine kleine Punkt und der andere richtige Zuordnung zum Sortierstrom. Vorher mitdenken und auch in der Kommunikation mitdenken. Und da bieten wir als Mülltrennung wirkt uns immer sehr, sehr gerne an, mit uns gemeinsam daran zu erinnern, dass die Mülltrennung die Grundvoraussetzung ist. Also in Kooperation zu denken, dass wir gemeinsam, und da sind wir alle auch gefordert, die ganze Wertschöpfungskette, die Dinge da besser zu machen, um am Ende auch mehr rauszubekommen. Also, Appell losgeworden, gehört hier auf der Interpack und bei uns in unserem Stream. Viel Erfolg weiter bei Ihrer Arbeit. Nie wieder eine Batterie in den gelben Sack, versprochen. Das niemals, ist, auch nicht in den Restmüll. Immer schön zum Handel zurückbringen, wo das Schadstoffannahmestelle. Ja. Immer. David, hast du das gehört hier? Unser Technikman, ja, der hat ganz viele Batterien da hinten. Nie in den gelben Sack und auch nicht in den Restmüll. Immer schön wegbringen. Toll, Herr Subkleff, Initiative Mülltrennung wirkt. Toll, dass Sie da waren. Viel Erfolg noch, viel gute Gespräche in diesen letzten Stunden auf der Interpack. Und wir müssen uns jetzt auch trennen, sozusagen. Es ist einfach so. Schönes Schlusswort, dem habe ich nichts hinzuzufügen. So, haben Sie auch noch nie gehört wahrscheinlich. Vielen Dank für die Überleitung. Ja, also, und wir müssen uns ja auch von dieser Messe trennen. Es nützt ja nichts. Das ist schwierig, weil wir fühlen uns ein bisschen schon wie zu Hause hier. Aber ein paar Stunden geht es eben noch, die Interpack. Und bis 15 Uhr geht unser Livestream noch. Wir sind gleich nochmal zurück, sagen auch offiziell Tschüss. Schreiben Sie gerne in die Kommentare, ja, wie es Ihnen gefallen hat, ob es Ihnen nicht gefallen hat. Wo Sie uns geguckt haben, warum Sie uns geguckt haben, welches technische Problem es gab. Wir gucken gleich nochmal, was der Messechef über diese Messe zu sagen hat. Thomas Dose war vorhin schon zum Interview hier. Damit können wir das dann ordentlich abschließen. Also bis gleich. Hello from Hall 7 at Interpack, where I'm at Messe-Tag Klebebandwerke today. With me are CEO Daniel Lückfeld and Silvia De Felice, Head of Product Management and Marketing. Daniel, could you tell us a bit about the company? What do you stand for? And maybe also,
what applications in packaging you offer solutions to. Thank you, and thank you for visiting us. Monta is a company providing tape solutions to the packaging market. We do packaging since ever. Since more than 100 years, we are doing packaging solutions, starting with ropes, and since decades, we are doing packaging tape solutions. Monta is located in Germany. We are close or into the Alps, the lower region of Alps. We have 3 technologies we are offering to the market. One is our key technology is the natural rubber-based adhesive systems. We are applying that to the wide variety of carriers for different applications. So as said, natural rubber is our key product range, followed by the 2 other technologies which are used in the packaging market, which has a trade product. Monta is a great team. We are very excited about that exhibition. We are very excited to meet customers, to find new customers, to get touch to new technologies, to new ideas. And thank you for being here, and thank you for your visit here. Thank you for inviting us. Sylvia, Daniel already told us a bit about your natural rubber adhesives. Could you explain to us what are the benefits? Why should companies count on that? Sure. Well, to us, natural rubber is the premium adhesive technology there is. There's also acrylic and hot melt, but in our view, natural rubber is the premium product. The reason being, especially for carton sealing, natural rubber has these flowing properties. So when you stick the adhesive tape to the box, the adhesive, it penetrates, it goes deep and attaches to the fiber of the box. So you get a very secure, a durable, reliable bond. Whereas with many other adhesive technologies, the adhesive just stays on the surface. Yeah. So that's one of the reasons. The other one is you can use this for a very large temperature range. So it's even suitable for frozen applications, but also higher temperatures. It's also suitable for, let's say, more demanding applications. So if you send your goods on a container and it goes on a ship and it's on the ship for 6 weeks, all this heat, cold, and also humidity, vibration, all this is no problem. The adhesive will withstand and keep the box closed. The other benefit is that we see from a sustainability point, natural rubber is made from over 50% bio-based contents, so it also has a green aspect to it, and so that's what we're fan of. Talking about the green aspect, sustainability is a big topic, a trend that's come to stay also in packaging industry. What solutions does Monta offer in this regard? We actually have 2 solutions that we offer. One is technical support. It is talking about box sealing again. It is very important that when you seal the box that you actually use the right tape. If you use the wrong tape, it may be necessary that you have to wrap it around the box several times, which is not very sustainable. You use a lot of material, which costs money, it's time, extra waste. So all this is not really beneficial to anyone. And we offer this technical support. We go to the customer, or we test the boxes, we have them sent to us, and test which adhesive tape is actually the best solution for you. So this saves time and money. So that's one thing. The other thing is our new Monta Green Line range. So these are all sustainable adhesive tapes. We started with the first tape in 2019, which was our Monta BioPack. It's a filmic tape, so it looks like a plastic tape. The benefit is that the carrier is a PLA film, which is 100% bio-based, and with our adhesive applied, with the natural rubber adhesive applied, it still has a bio-based content of roughly 90%, which is still very high and kind of unique in the market. It's also TÜV certified, so it is compostable under industrial composting conditions, and we also had it tested for toxicity, and it is a very safe and non-toxic product. We also have this now as a directly printable version, which you can see here, so you can have your brand logo printed on it, so when you seal the carton, you can convey your message or whatever you want to tell the customer, you can have this printed on the tape. The second filmic product in our Green Line range that we have is our Monta Retec.
It's made from a film that's made from reprocessed polypropylene. The idea is that we entirely eliminate the need to use fossil-based raw materials for the film product. So we use something that's already there. Also with our natural rubber adhesive, so it's a very nice product as well. Then we have in our range the Green Line paper tapes, which we launched a few years ago. They're also very popular because everyone wants a mono-material packaging solution. Paper tape and paper box. It just looks very natural. It is a very beautiful product, also printable. What we have new at the trade show now is our FSC certified paper tape. So this is the first day we actually talk about it openly in the market. It's also printable, also with water-based ink, and has a very high bio-based content. So the paper carrier has a much higher bio-based content than the previous ones in the market. And it's also recyclable with the carton box. So we think it's a very green product to add to our range. Thanks. That all sounds very sustainable indeed. Daniel, as a final question maybe, what else do the visitors of Interpack need to know about Monta? What sets you apart from other companies? All right. We provide values. It's simple to close a box with something, yeah, but we have the value, the story for that. That is sustainable products. We have sustainable partnerships to our suppliers. We have a great team. We listen to the market, we listen to the customers, and we find solutions to all of them. That's why we are here. Hallihallo, ja, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Interpack 2023, 6 Jahre haben wir drauf gewartet, 3 mehr als sonst. Und 6 Tage haben wir hinter uns und nun soll wirklich schon Schluss sein. Heute Abend schließen sich die Messehallen hier in Düsseldorf nach. Ja, was für einer Messe eigentlich? Darüber wollen wir reden mit dem Mann, der heute Abend wahrscheinlich die Schrundencreme auf die Füße schmieren wird, der Chef von Janse, Director Interpack, Thomas Dose ist nochmal da. Thomas. Hallo, Jan Malte. Schön, dass du da bist. Wir sind per Du nach all diesen Vorbereitungen auch Natürlich. für das hier. Das war für uns schon ein Ritt. Wie muss das erst für euch sein, in dieser gewaltigen Messe das alles hinzubekommen? Wir wollen ein bisschen Bilanz ziehen. Dazu gehören natürlich Zahlen. Bevor wir auf offizielle Zahlen gucken, erstmal deine persönlichen Zahlen. Wie viele Hände hast du geschüttelt in diesen jetzt fast 7 Tagen? Also du stellst mir Fragen. Ja. Erstmal kann ich dir sagen, ich bin erstmal total erleichtert. Wir haben ja auch den Warm-up, unser erstes Interview jetzt vor 7 Tagen gemacht. Und das fand ich schon sehr schön und mit großer Vorfreude das gesehen. Jetzt ist es geschafft. Wie viele Hände? Viel zu wenig tatsächlich. Weil das kann ich an der Stelle auch mal sagen. Wir haben ja über 2800 Aussteller gehabt und man möchte am liebsten alle begrüßen und man schafft noch nicht mal einen Bruchteil. Weil wir natürlich einerseits hier die Interviews machen. Wir haben Besuchergruppen aus aller Welt, die begrüßt werden wollen. Es melden sich auch noch, der Oberbürgermeister war zum Beispiel hier auf der Messe. Das ist ja wohl das Mindeste, dass der kommt, ja, oder? Ich meine, bei dem Umsatz, den diese Messe in die Stadt bringt. Ja, und das sind alles Termine, die einen dann tatsächlich davon abhalten, wirklich die Kunden zu treffen. Also ich kann an der Stelle mich nur bei denjenigen entschuldigen, die ich jetzt nicht persönlich in der Zeit gesehen habe. Aber man kann noch dazu sagen, die waren alle so busy, dass man da als Messegesellschaft in dem Moment auch eher stört und dann denen die Geschäfte überlässt. Also das insofern ja, du siehst mich wirklich entspannt und tief zufrieden. Ja, wie schön. Ich meine auch, dass wir ein Sofa haben, dass du einfach mal ein bisschen hier, du kannst auch die Füße hochlegen, das hat sich noch niemand getraut. Doch, du wärst also der Erste. Hochlegen, so weit wollen wir es nicht machen, aber also es ist wirklich eine große Erleichterung, eine große Zufriedenheit nach 6 Jahren. Wir wussten auch nicht so ganz genau, wie diese sozusagen lange Pause sich auswirkt und man kann sagen, sie hat sich nicht ausgewirkt. Im Gegenteil, die Leute waren noch mehr
voll Vorfreude erfüllt, endlich wieder die Interpack zu sehen, die wichtigste Messe der Branche, und das hat man, glaube ich, gespürt. Ja, wir haben es auch öfter hier gesagt und das wirklich auch gespürt. Welcome home, das war das Motto, das sieht man hier überall in der Stadt und natürlich auf dem Messegelände. Aber das hat sich ganz schnell mit Leben gefüllt, diese Worte, die man erstmal nur so auf dem Plakat druckt. Ja, und gut, es ist natürlich eine Begrüßung, wo jeder sagt, wieso Home? Ich komme doch aus Indien, ich komme aus China, ich komme aus den USA. Aber das ist eine Community, die sich tatsächlich hier in Düsseldorf auf der Interpack zu Hause fühlt und auch alte Freunde wieder trifft. Und diesen Spirit, den merkt man überall in den Hallen, auch heute noch am letzten Tag. Ja, es ist ein bisschen ruhiger, aber das gehört wohl dazu. Wobei ich war eben auch noch mal unten hier in Halle 9, da ist doch noch ganz schön Gewusel. Zahlen machen wir gleich. Wir können sagen, schöne Messe, auch schön anzusehen. Jeden Tag gab es Bilder von den Social-Media-Kolleginnen und Kollegen und wir wollen uns auch heute welche angucken. So war der Tag gestern hier. So viel Leben in den Hallen und ab heute wahrscheinlich 18:30 Uhr. Oder wann ist hier zu heute? 18 Uhr ist zu und dann wird es leer, ne? Ganz so, das geht ratzefatz dann. Ja, leer, also dann geht es erstmal los, dann kommen all die Logistiker, Techniker wieder rein und reißen alles in Windeseile ab. Wir haben immer als Team noch einen Ausklang ab 18 Uhr, wo wir uns dann auch mal feiern nach der Zeit. Und wenn man dann spät in der Nacht nach Hause geht, dann sieht man trotzdem wie in den Hallen, was dann da noch von über ist. Das ist ein bisschen wehmütig dann, aber andererseits sofort wieder die Vorfreude aufs nächste Mal. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Du hast gerade gesagt, wenn die Messegesellschaft kam, dann hat man eher gestört am Stand, weil es offenbar wirklich gute Gespräche gab. Wir hatten hier jetzt auch, du bist jetzt Gespräch Nummer 48, am Ende haben wir hier 50 Gespräche geführt, immer gefragt, auch wie ist es, Interpack wieder, alle sagen toll, dass wir da sind. Und viele, auch die CEOs, die hier waren, haben durch die Bank weg gesagt, es war für sie eine erfolgreiche Messe. Deckt sich das mit diesen Gesprächen, die du geführt hast? Ja, deckt sich 100%ig. Also es ist eine große Zufriedenheit, die man durch die Bank spürt, sowohl bei den über 1000 Packmittelausstellern als auch bei allen Maschinenausstellern, bei den Components-Anbietern. Also durch die Bank nur positives Feedback. Gut, ein, zwei Sachen, die verschweige ich dann, wenn es immer mal... Also wir haben, das muss man auch sagen, auch auf der Besucherseite, du willst ja auch auf Zahlen gerne noch eingehen. Ja, bitte. Wir haben eine Besucherzufriedenheit von 96% und das erinnert mich dann immer so an Wahlergebnisse aus früheren kommunistischen Staaten, aber die sind so erhoben, das sind die Feedbacks, die wir von den Besuchern bekommen. Okay. Fragt ihr auch nach den Preisen für die Erbsensuppe? Wir fragen alles Mögliche und ja, das machen wir auch. Weiß ja so ein internationaler Gast auch nicht, dass eine Erbsensuppe mit Bockwurst nicht immer 12 € kostet. Aber das gehört zum Messen dazu. Es ist einfach so. Ja, da sieht man, wie die Inflation wirkt. Ne? Absolut. Also Besucher zufrieden, Besucherzahlen aber leicht zurückgegangen oder was wisst ihr da? Also ja, wir haben natürlich eine Welt, die sich verändert hat in den 6 Jahren. Wir werden die Zahl ja noch bekannt geben in unserer Abschlussmeldung, aber sie ist quantitativ etwas zurückgegangen. Wir werden etwa 140.000, über 140.000 Fachbesucher aus aller Welt haben. Aber wir haben natürlich schon gesehen, die Auswirkungen zum Beispiel des Krieges in der Ukraine oder auch noch die Problematik der Visavergabe. Das ist ein Thema, was auch schon die CEOs der deutschen Messegesellschaften der Politik mit auf den Weg gegeben haben. Also Visa in Indien, in China, in Indonesien und teilweise in Afrika sind schon sehr, sehr verzögert nur möglich. Also teilweise mit einem Vorlauf von
5 Monaten und dann sind einige Leute nicht in der Lage zu kommen. Das haben wir schon durchaus gemerkt. Kurios, ne, wie sich das dann auswirkt und wie man das dann hier am Düsseldorfer Rheinufer auch zu spüren bekommt. Aber letztlich geht es ja um qualitative Besucher. Wenn 96% zufrieden waren und die Aussteller zufrieden, das war wurscht, ob 1000 oder 2000 weniger da waren. Ja, das sage ich auch immer, wenn wir in den Gesprächen sind. Natürlich fragt jeder nach den Zahlen und die Aussteller zählen ihre Leads, aber genau das ist das. Man will ja die Entscheider haben und das ist auch ein Wert, den wir erhoben haben. 75% sind Top-Entscheider, die zur Messe kommen. Also das zeichnet die Interpack auch sehr aus. Also das sind die am Stand stehen und sagen, die Maschine, packen Sie gleich ein. Packen Sie ein, nehme ich mit. Und das ist tatsächlich auch passiert. Also es wurden auf den Ständen sogar Aufträge geschrieben, sofort, was eigentlich bei einer Investitionsgütermesse auch nicht ganz üblich ist. Normalerweise findet das im Aftersale oder danach statt. Also das war auch aus der Hinsicht eine sehr erfolgreiche Interpack. Wie hoch ist überhaupt der Anteil der internationalen Besucher? Ja, der ist deutlich über 70%. Das ist auch einfach der internationale Treffpunkt für die Branche. Yeah, okay. So in case you're thinking, I know this man, he's the head of Interpack and he's probably saying something about how successful the trade fair was. He's doing it again in English at 1 o'clock. I will. Ja? Ein kleiner Hinweis nur mal in meinem perfekten Englisch. Es waren, das haben wir am Anfang gesagt, auch dadurch, dass es diese ungewollte lange Pause gab, sehr viele Neulinge hier. Also für viele war das die erste Interpack. Wie haben die erlebt? Was meinst du? Ich glaube, die haben nicht erwartet, was sie hier sehen. Ich habe zwar immer, und du kennst es ja auch, in den Interviews von den 37 Fußballfeldern gesprochen, die Messe groß ist. Aber wenn man dann hier wirklich hinkommt und die Messe das erste Mal sieht, dann merkt man tatsächlich, wie groß sie ist, wie viele unterschiedliche Bereiche und Sektoren auch abgebildet sind. Übrigens auch ein Grund, warum wir unser Hallenkonzept ja fokussiert gemacht haben dieses Mal. Also beispielsweise auch die Etikettierung in der Halle 8b gebündelt haben. Etikettierung, Markierung. Und da gab es im Vorfeld auch die ein oder andere skeptische Stimme, ob das klappt. Aber ich kann jetzt sagen, es ist voll aufgegangen. Ich habe Feedbacks bekommen, dass die Aussteller auch dort sehr zufrieden waren. Denn es ist wie in einer Mall. Da sind nun mal auch die Elektrogeschäfte an einer Stelle zusammen und die Bekleidungsgeschäfte an der anderen. Also genauso ist es hier, dass einfach die Besucher ja nicht in alle Hallen unbedingt rennen wollen, sondern wenn sie sich zum Beispiel für Etikettierungslösungen interessieren, dass sie dann gezielt dorthin gehen. Also man denkt sich was nicht. Echt? Ja, also worüber man so nachdenken muss. Das haben wir uns wirklich so überlegt, dass das einfach bei so einer großen Messe Sinn macht. Von wegen Neulinge, wir haben auch einen Neuling mitgebracht, den möchte ich dir einmal vorstellen, und zwar unseren Spencer. Spencer is for the international magazine now, because we are doing something in English too. Okay. Aber Spencer hat keine Ahnung von Packaging und wir haben ihn einfach auch hier rumgeschickt und haben ihn gebeten, sich einfach mal zu erklären oder erklären zu lassen, was die Faszination am Packaging, an der Verpackung ausmacht. Bitte, wir gucken einmal rein. Back now at Hall 15, where all the new bloods are, I'm standing with Henning Wilms of Enlize. Henning, quick question. I honestly don't know that much about packaging. And since you're also new yourself to the game, sort of, can you tell me, like, what is packaging to you or sort of how you got into it? Yeah, so we're actually a startup. We spun out of university and we sort of just used packaging as the initial entry market, and now we've just grown bigger in that space. But coming into the market, what always sort of fascinated me was just the scale of things. You know, you walk through a supermarket and you see all these products, and then you think, well, yeah, that's one candy bar, you know, I'll take it and I'll eat it. And then you just try to calculate, like, how many of these do they actually make? And then you go into the factory for the first time and you just realize you've completely underestimated the scale that goes into just producing packaging material, consumer products, etc. So that's always something that gets me whenever I go into a factory and onto the shop floor. All right, thank you so much, Henning. Yeah. And what are you hoping to see or experience here at the Interpack 2023? Well, it's just, you know, we have a few customers down in Hall 9, 8, 10, so I'm just there for social visits, but also just meeting new people, getting in touch with people, and talking about, you know, the trends that are currently happening in the industry, sustainability, digitization. You know, that's obviously one of our sweet spots, and yeah, that's what we are for, and where we hope to add to the discussion and to the industry. All right, fantastic. Yeah, I'm hoping we're all going to be learning a lot more today. All right, back to you guys. Thank you so much, Henning. Thank you. Thank you, Spencer. Also Spencer hat viel gelernt und er war da in der Startup Zone. Auch eines, wenn wir über die Specials nochmal reden, der Interpack, eines der Specials,
viele junge Unternehmen, auch viele waren bei uns. Es sind tolle Ideen da auf dem Markt. Ihr habt das auch ein bisschen gebündelt. Was gab es noch? Was ist dir jetzt in Erinnerung? Was möchtest du herausheben? Es gibt so viele Dinge, die hier so parallel noch gelaufen sind. Ja, wir haben uns da ja auch drüber Gedanken gemacht, wie wir das Ganze erweitern können, interaktiver machen und wussten auch da nicht, wie das angenommen wird. Wir haben zum Beispiel unser Spotlight-Forum Talks and Trends gemacht. Das war rappelsvoll zwischendurch. Also das hat 7 Tage, 7 Themen war die Überschrift. Das hat gut geklappt. Dann haben wir ein Networking-Event das erste Mal gemacht, Women in Packaging. Haben wir, glaube ich, auch drüber geredet. Ja, wir hatten auch ganz viele, kann ich auch nur noch mal sagen, unbedingt noch mal angucken, weil wir alle Videos ja auch auf eurer Seite interpack.de und packagingjournal.de haben. Ganz viele spannende weibliche Führungspersönlichkeiten hier auf der Couch gehabt, die auch teilgenommen haben an diesem Panel. Ja, und der Knaller für mich war aber auch hier unser Late-Night-Studio. Ach ja. Das muss ich wirklich sagen, weil da haben wir ja drüber geredet und gesagt, das machen wir und das wollen wir machen. Ich habe wahrscheinlich zu oft Harald Schmidt oder Letterman geguckt, dass ich mir, wir sind jetzt vielleicht nicht ganz so witzig wie die, aber wir können ja uns da noch steigern. Nein, das hat Spaß gemacht und vor allem bin ich total beeindruckt. Wir haben uns darüber unterhalten. Wir werden... Willst du die Zahl sagen oder soll ich sie sagen? Wie viele Zuschauer wir in der Zeit hatten? Du bist ja der Messechef, deswegen sag du das mal lieber. Das ist ja hier. Ich sehe also wirklich unfassbare 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben wir bei unserem Live-Talk gehabt. Also das hätte ich nie erwartet. Nee, wir auch nicht. 50 Talks, 70 Gäste, 50 Stunden, 3000 gestreamte Minuten, 1000 Minuten davon live. Das haben wir dann hier gemeinsam geschafft. Du hast gewollt, dass es Late Night wird. Habe ich gesagt, ich brauche aber dann hier so eine Skyline. Vielen Dank dafür. Es sieht amtlich aus. Wir müssen allerdings von Courtyard noch ein bisschen Geld verlangen, weil jetzt, wo wir wissen, wie viele zugeguckt haben, man sieht immer hier das Logo vom Courtyard Hotel. Das haben die nicht bezahlt. Ja, haben die nicht bezahlt. Das Diese Werbeleistung. Das machen wir noch und ich wurde eben auch gefragt, was ist das denn für eine tolle Skyline, die ihr habt? Ist das Berlin? Das ist Köln. Nein, um Gottes Willen. Es ist selbstverständlich Düsseldorf. Es ist der Medienhafen in Düsseldorf. Und also jetzt mache ich nochmal den Düsseldorf-Werbeblock. Düsseldorf ist wirklich eine Reise wert. Da sollte man auch, und unsere Aussteller haben jeden Tag die Altstadt genossen. Unsicher haben sie gemacht. Unsicher gemacht. Und das ist der Medienhafen bei Nacht. Also das ist auch architektonische Highlights. Da sollte man auch mal vorbeischauen. Also die Kiwi-Häuser sind da auch. Die sind jetzt hier nicht drauf. Hinten, ne? Die sind gegenüber tatsächlich. Okay. Und also das ist eine wirklich schöne Ecke in Düsseldorf und das kann man sich anschauen. Du sagst, der Oberbürgermeister war da. Wie geht Düsseldorf überhaupt um mit so einer Messe? Also ich meine, aus Sicht der Stadt viel Umsatz, aus Sicht der Menschen, die hier wohnen, voll, aber einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es dann immer, ne? Ja, also das gibt es. Der war während des Interpack-Wochenendes gab es den Verkauf auf den Sonntag. Die Bewohner, die Anwohner, wir sind ja mit dem Messegelände auch relativ zentral. Die merken das schon, aber in Düsseldorf weiß man um die Bedeutung der Messe und was sie auch in die Stadt bringt an Umsätzen. Der Oberbürgermeister hat auch die Interpack, glaube ich, das erste Mal besucht und war sehr angetan. Und ja, die Stadt ist dann proppevoll, super international mit all den Ausstellern und Besuchern, die genießen es. Und das gehört eben auch zu einer Messe dazu, nicht nur die, sagen wir mal, Geschäfte hier zu machen, sondern auch sich zu treffen, Freunde wiederzusehen, zu lachen, das Leben zu genießen. Und das gehört alles zum Gesamtflair einer einzigartigen Interpack. Ja, sagt der Messechef, der jetzt dann bald auch zurückblicken wird auf dein schönstes Messeerlebnis. Wird sowas abgefragt im Team? Ich kann es dir gar nicht. Also das wäre jetzt vermessen, irgendwas Schönstes. Der gesamte Durchlauf der 7 Tage war wunderschön. Wir hatten tolle Events, Partys auch, die Ausstellerparty. Also das ist auch immer ein Kracher, wo jeder hin will. Also ja, ich kann dir gar nicht ein konkretes sagen. Und viele neue Bekanntschaften wurden geschlossen. Auch unser Spencer, das gucken wir uns jetzt an, hat viele Menschen hier auf der Interpack kennengelernt. Hey everybody, it's Spencer here. It's another beautiful gray rainy day in Germany. We're at the Messe Düsseldorf and it's Interpack 2023. Now we're actually at the closing days of this wonderful convention and I'm thinking to myself there's still quite a lot of people we need to get in touch with just to learn more about who is exactly here. So why don't you guys join me and we'll see who's around today.
I'm Richard Norris from Pro-Dyco, Dublin, Ireland. Hi, my name is Bahadur Erdoğan. I'm working for iFlex Packaging from Istanbul, Turkey. My name is Lee. My name is Ananta, but people call me Vijay as well. My name is Ada and I'm from Poland. I'm Judith and I come from Spain. And you're enjoying Interpack so far? Yes, sure. Very enjoy everything. That's fantastic, yeah. So the numbers are very, very good. Some existing customers coming to our booth, a lot of new customers from new regions. We're trying to expand globally, so it's very, very good to see customers from nearly every corner of the world. It's a huge experience, very intense, but really good. We work for the packaging department in Switzerland, and I think it's a very good opportunity to know suppliers, different so far? Actually, this is the first time in Düsseldorf, and so far it's good. It's a very lovely city. Like it. Yeah, it's a really nice city, beautiful river and beautiful center. So, yes, very much. I see you have your own batch of Guinness here, so I take it you don't like the German beer? Oh, we love the German beer, but we're an Irish company. Guinness comes everywhere with us. Wherever we go, it comes with us. You've been really nervous about this because it's your first time. How does it feel? Yes, in my whole life, this is the first time I take the picture in front of the camera. Well, you're a natural born star, Len. Thank you so much. And we'll see you next year, right? Okay, see you. Hopefully, yeah. And thanks for conducting this program. Yeah. Of course. All right, well, fingers crossed. Thank you so much. Well, guys, I hope you had as much fun as I did. I met a lot of really cool people. I learned a lot about packaging, and to be honest, I'm a little bummed out that we're coming to an end. But good news is we'll be back in 3 years from now. So see you guys all at Interpack 2026. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Ja, da stand aber noch May 2026. Wir brauchen auch es ein bisschen genauer, Thomas. Ja, wir haben das Datum gerade enthüllt. Es wird der 7. bis 13. Mai 2026 sein, wo wir wieder alle hier herzlich willkommen heißen. Und das ist ja fast rührend, das Video, was ihr da habt, wo man sieht, wie aus aller Welt die Leute hier hinkommen, sich wohlfühlen. Also das tut richtig gut, das zu sehen. Ja, es fühlt sich wirklich wie so eine große Familie an. Das haben wir auch ganz schnell gemerkt und das war wunderbar. Hier ein bisschen sind wir ja noch da. Also 7. bis 13. Mai 2026 schreiben wir jetzt alle in den Kalender rein. Vielleicht hat der eine oder andere schon was vor, dann muss er nochmal umplanen, weil 2026 ist ja schneller da, als man denkt, oder? Wie ist das für euch als Messeteam? Oder habt ihr jetzt erstmal, weil Sie 2 Jahre Urlaub? So ist es nicht. Nein, wir haben ja auch noch internationale Themen, die wir beackern, aber im Grunde sind das alles Phasen. Wir werden jetzt die Messe natürlich abrechnen und so weiter und dann werden wir uns neue Ideen überlegen für 26 und es geht direkt eigentlich weiter. Also es ist keine große Pause. Arbeit geht nicht aus. Thomas. Geht nicht aus. Herzlichen Dank. Thomas Dose, der Messechef. Ich soll dich von meiner Frau nachfragen. Mir ist es nie aufgefallen, aber ob der Verpackungsmessechef nach dem Nachnamen ausgesucht wurde. Ja, das ist interessant, dass du das erwähnst. Allerdings müsste man das H in der Mitte dann bei mir streichen, worauf ich eigentlich großen Wert lege. Aber im Grunde, der Name ist doch dann gleich zu merken und man kann ihn in Verbindung bringen mit dem Thema. Hello from Hall 13. I'm here at the booth of Leutze. With me is Andreas Eberle, local industry manager packaging. Andreas, what can you tell us about Leutze? What should people know about the company? Company Leutze is a family-owned company located in the south of Stuttgart, and we are well known as a manufacturer for sensors, all kind of optical sensors. And we are getting this year 60 years old. Happy birthday to that. We already saw the claim more than you expect. What exactly can we imagine under this? What should people expect or are maybe not expecting to see here? You know, we are worldwide known as a sensor manufacturer, and we can offer much more than just sensors. We know the applications for our customers, around our customers, and what they need in the machines and in the application. So we can give them a lot of support around the application and give all our knowledge around the sensors. Let's talk about sensors some more. I could imagine that it's quite complicated or challenging to work with in producing these compartments. What can you tell us about that? You see, the machines are getting more and more intelligent, more and more flexible.
especially packaging machines must be very flexible because of the needs of the customer. And so our sensors are also very flexible. We have very nice interfaces. We can add a lot of additional features and the easy handling with our sensors. And that's a big challenge for us and also for our customers, but we can solve this. And final question, maybe. Earlier, I saw a labeling machine at your booth. Why did you put it there? What can you tell us about that? This is a great example about our knowledge around the labeling process itself. So we put a machine here, and we can show all our sensors around the labeling machine and around the labeling heads. Especially our ultrasonic and optical combined labeling sensor is very special for this kind of application, and it's a worldwide unique sensor, and we put it on this machine to show our customers our knowledge and our know-how. Well, Andreas, thank you for these insights and enjoy your time at the Interpack in Düsseldorf. Thank you. Ja, enjoy your time. It's not any more time. Also a little bit of time. Julia ist nochmal da. Julia, the English voice here of the face of Tightly Packed TV, of Packaging Journal. Ja, herzlich willkommen nochmal. Das war's jetzt, du. Yeah, welcome back and goodbye, basically. Goodbye. Ja, wir haben ganz schön was abgerissen hier. Also vielen Dank an Sie, dass Sie alle dabei geblieben sind, dass Sie immer mal wieder reingeguckt haben. Wichtig nochmal, alle Talks, 50 waren es insgesamt, ja, plus das, was Konrad noch so alles gemacht hat auf den Ständen. Also 50 Gespräche, wirklich spannenden Austausch hatten wir hier auf Deutsch, auf Englisch und alle Videos gibt es online bei uns auf packagingjournal.de und auf der Seite der Interpack, interpack.de und interpack.com. Da ist einiges dabei, was man sich nochmal angucken kann. Ja, oder? Interessante Gespräche hier. Wir haben viel gelernt, sagen danke wir haben nochmal die Zahlen, aber ich habe es gerade mit Thomas, hatten wir auch, ne? 70 Gäste, 50 Stunden, 3000 Minuten gestreamt, 1000 Minuten live. Bisschen hat man es auch in den Knochen. Was war dein schönstes Messeerlebnis, Julia? Oh, Ist jetzt nicht vorbereitet auf die Frage. Also was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist tatsächlich, war mein Talk mit Afsane Nabifa von der BASF. Das war irgendwie sehr inspirierend und war sehr schön. Wir haben über Frauen in der Verpackungsbranche gesprochen. Und insgesamt, es war schön, hier so viele Menschen kennenzulernen, so viele Gespräche zu führen und das auch einfach mal mitzubekommen. Für mich war es ja auch die erste Interpack. Ja, und es ist eine Stadt in der Stadt und man lebt hier und wir könnten jetzt noch 20 Tage weitermachen, würde ich sagen, oder? Was war denn dein schönster Moment? Ja, habe ich gedacht, so was Blödes, wenn ich dich das frage, fragst du mich das auch gleich. Ich hatte auch viel Freude an vielen Gesprächen. Ich sage nochmal, die Erbsensuppe für 12 € war nicht mein schönstes Erlebnis, aber das ist Messe. Die wäre jetzt ein Highlight gewesen. Geschmacklich war die ein Highlight, aber auch preislich. Mein schönstes Messeerlebnis, das würde ich nochmal nachreichen dann. Okay. Ja, es gab eigentlich nur schöne Schreiben wir in den Nachbericht fürs nächste Heft. Dafür können wir vielleicht ein bisschen Werbung machen. Ja Mensch, Julia, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an unseren Konrad, der immer unterwegs war, an Spencer, den wir hier ans Packaging-Business herangeführt haben, an David und Christian, die hier die Technik gemacht haben und hier dafür gesorgt haben, dass das hier richtig nach Fernsehen aussah. Susanne, Andrea, Annette, Brigitte und Elke waren auch da vom Packaging-Journal-Team. Also wir waren hier mit voller Besatzung. Und auch danke an dich, Malte. Ja, danke. Ja, du, war mir eine Freude. Packaging Journal ist natürlich das tollste, das modernste, das schönste Verpackungsmagazin. Wenn Sie es noch nicht haben, einmal auf unsere Seite gehen, da gibt es dann das Gratis-Abo und da gibt es alles, was diese Branche weiter wissen muss, jeden Tag aktuell online. Wir hören nicht auf, nur weil jetzt der Interpack aufhört. Sehen uns dann bald wieder und nochmal Dankeschön, auf Wiedersehen, Grüße aus Düsseldorf. Tschüss.